Hi guys, hello guys, Masquera saying, Rachel, Life with Fadzi, Jiri say, Diana, how are you? Perpetua, AC, Elizabeth, Paida, Yolanda, Jiri say, Edlin, Molin Magazine, Jiri say, guys, Ingoti o tukurumidze. Ingoti o tukurumidze, guys, Ingoti o tukurumidze kuti, tikurumidze kufamba nzimuri sei handiri right zvangu mesi zviri sei my children, how are you zviri sei itai guys muchita tikurumidze kufamba doctor kana muripo ibvai masenda request doctor kana muripo ibvai masenda request guys pane video yandaona video iyi ndaona vakadzi 3 vanga vachi anzikosochise ndikungokosora but inoti sterek but ndichingokosora pane video yandaona guys vamwe vakadzi kunenge kukomboni here somewhere handizivi vachirova mumwe mukadzi so kuchinzi akanyengwa nemurume wangu vanga vari 3-4 here vachirova mukadzi wani chinzi akanyengwa nemurume womwe wavo munharo waye. Yes, Dre, how are you? Dre, really say, Victoria, how are you? Hi, Daddy. Hi, Susan. Munharo waye mkadzie. Arowa mkadzie singaiti. Asi ndichifamba. Ndazoona pomwe panga paka ndaona video yo screenshot video yo ndikona paka nyika kunzi tine urombo kuti mukadzi uyu akarokwa apa akafa. Guys. Zvakaoma. Muzada yansoti akafa saka vanhu vese vari 4 ava ijere kai imedha kai yes tinotenda zviri se memory how are you ndikati ijere kai imedha kai nikuda kwemurume otosara chindira mberi achikontinya kutonyenga mumwe iwe wasungwa medha plus ngozi is equal to what medha plus ngozi plus jere munhu akachita kukaviwa yeye mai mwana zvikadzi izvo zvanga zvine ukasha zvinenge zvikadzi zvekumapurazi fight ndaona ipapo gaizika zvikadzi zvanga zvine ukasha izvozvo zvese ndatoshaisosheya kuti muridzi womurume ndiani because marovero vanga vachirova zvakaedza ndadzokaa kana kwana kuti aka4 munyatsokuona kuti angave muridzi womurume ndiani vanga vachirova zvakafanana vanhu achitsikwa musoro zvokuti chero dai anga achida kudzosera anga asina chance yekudzosera mukadzi yeye mukadzi arohwa yeye but unfortunately ndinazva kuti hanzi adzofa mino kana chiri chokwadi saka na alpha guys kufira here kuti mukadzi akanyenga murume come on vakadzi sometimes ngatingwarei sorry doctor ndikuya kwamuri so ndikupaimboenda kuti murambo zvakangu zvandaona 2 minutes zvandaona mudotu aiwa taurei ndingadoda kuti let's use wisdom guys come on like kunorova mukadzi akanyengwa nemurume really totore mafriends kuti afo kunorova mukadzi akanyengwa nemurume kuti murume akanyenga come on guys aiwa come on guys munurume munoziva kuti murume marova uyu mangwana kunonyenga mumwe mangwana anenge achichinonyenga mumwe guys unotomurova nhasi
mangwana anongosiya uyu anongomove from uyu to the next person haregi hanzi panambo nyora kuti ada kufa beta nokuti kana afa chokwadi vamwe vacho kana ari mafriends akanga ahakiriswa ahotspota kuti ade chinorova munhu shuwavendera kujere kuti vakabatsira bhururu kuti tirove murume kwete munodi kumborova murume naini guys asi ngati munyasara chokwadi sei musingarovi murume wenyini sei musingarovi murume wenyu guys kana maziva kuti yakanyengwa mutora neshamwa dzako muri 4 monyesendera maboko kwachipinda mubaba vakari vanobva kubasa paya munyatsokurikita munhu handizvo here zvinoita munyatsokutora shamwa dzako idzodzo munyatsokuva paya movari vachibhubu zvokutoti hana kana wanodzosera ipapo nokuti ndozvitoriwise kurova murume kurovera mukadzi kurovera tanzi anyengwa apa ndiye nenge kazvinyenga here kosei varume vachiya protecta panyaya dzechiureti mukadzi akaenda nonyengwa uyu hasiri yakanonyenga murume iwe murume kana achikurispeta kana achikuda handi asiya iwewe mumba akati chowa nemakumba ake matatu achienda kunotsvaga munhu wokunyenga akanonyenga uyawo ari kudawo murume akazvibvumira moenda kunorova yeye ibobatai murume wenyu itina kumbonawo vhidhiyo murume achireketwa kunzi murume ndiri kumurovera kuti akanyenga sei muchingwataka vakadzi ndakambona kuti mevhidhiyo machidzugwa madredzi achiita kutenderedzwa kudai nemadredzi musoro kamoni vakadzi zvimwe zvinhu ngatingwarei kugwira mwana wavamwe neshuwa ako dai patience come on guys vanangu nevaningina vangu zvimwe zvachona haabodwediwe haakani ende dzimombe kana asina kufa kutomurova kwavatoita ukoko mavachatisa kutomurova kwaunenge watochatisa iko zvino muri vatotaura kuti ndikoko mukadzi totaura makatondirova saka what's the point yekuchasiya murume wacho nokuti akatomuroverwa rega tichitongoenderera mberi fire ini kana watondirova chatosii guys via ini kana watongondirova ndiri ine hangu ukatoona kuti da kutirova rudo naizokisa ichingasiya marohwa aiwa marohwa tongoti manyengwa nemurume hanakudza ichokwadi ndonomurova aiwa imimi moya nemurume nevakadzi vamwe yamorohwa muchasiya here munhu marohwa makaita munhu iye here pane munhu ataura mukomenti tanzi hanzi akafa vakadzi vacho vatosungwa zvandiri kutaura munhu akarohwa yeye vakadzi vavo ndekumapurazi chete kana kuti ndekukomboni chete because marovero avaita ndiye vanhu vanoenda kuchigayo chaiwo vakadzi vanorova ivavo ini vanorova vakadzi vavo zvokuti hatinamboda zvakadaro ini kana kuti ndorova maimba ndotora muruoko yatovharana tochitokondinya totokondinya maimwana kwakutochitoenda kunochata chaiko straight away serious guys zvinani kuti uya uchitaura kuti murume wendi wangu toda toti wo murume saka kunyengerai katizongei tirove munhu ndikona kuya kuzoda kundirwisa aiwa hazvichandi bhaisi ndangoti ndipfure ndingokudzai vasikana kuti izvozvi kana uri kuda kutoenda kunorova munhu kana uri kuda kutoenda kunorova munhu ari pezva kutoenda kunorova munhu akanyengwa nemunhikiri nemurume wake usainda unorova munhu akafa hauvapedzi futi hauvapedzi uchingomurova uyu nhasi anongosiya uyu mangwana utoenda pane mumwe hautakurira hauna maana mugoni mwana wamwene pamwe anotori nevakawanda izvozvi pamwane vakawanda vakadziva 1 chete pamwe nokuti mufoni munenge makanyorwa kunzi shepard wokubasa makanika umwe anenge akanzi kuti dhiziri umwe saka posera vamwe vakadzi vandowana vakanyorwa nemazita ekuti ukabvunza tiko dhiziri kozi hatokwandotenga dhiziri rakachipa ane makoto dhiziri ko makanika ndiye anopota chino moto yangu ko shepard hamufanira kubasa kwedu vari vakadzi vese warova 1 makanowana muhodi wenda zvokunotora mabhuru kunorova zvimereji zvenhema izvika izvi kwanza munambonorova ndosaka ndikukudzai nomsa takanga tichikurawo panguva yachona ndaporamba ndakakudzai doga kuti ndakatopoindawo korova ndakakudzai 1 asi ndikazokudzai kuti hazvishandi handi ndakakudzai ndisinakudzai maizviziva ndakambonorovawo munhu ndindakakudzai kuti ndichakura kare kare taizviitawo zvokutoti anyenga unotsvaga munhu iye unomumirira kana urohwa uri unorohwa unoti ungauya tichallenge yainoitwa yakaita nemurume wako kutoda kundorova ini ndokukira murume wako zvokutodaro zvokutofamba rafu chaiko ndibvunze zvakanaka nokuti ukatoya chida ndichi uchida zvatobvairenzika ndinotokurovera murume wako zvotodzokera une ziso rakabhenda vasaita wochiya kuti ongochindeka saka musainde kunonikira
takati like kuinda paipa kudotera kunorova utikasvika unowina wofight idzodzo kode imagine leo wakataona kune ginagori atakatsvaka kati turubura ziso guys nhasi ngedendeso wandakadai ndiri kondo ndiri kondo nhasi takatodai usina kanovhanganyugwa sei ndakangoitaona akujuma wepapo musainda kunogwa guys musainda Tambu ndakamborova ndikavachatisa kusvika vaita mwana ndozvandikotaura kuti vachatisa kani vanhu ava vakatoenda kunorova utovachatisa musainda kunorova guys udza mwari iwe ita madangerous prayers aya ekuti ngazvirova neikoko zvinokutidikura nazvo ga ikoko ita madangerous prayers ini nditokudzai ndichikudzai ndakabva neko ina ndikuti zvandisina mbopinda kamazviri ndindokudzai zvandakambopinda mazviri kuti munyatsokuisa kuti ndakambopindamo ndosaka ndichikuti musazviita takazviita hazvina kushanda hazvishandi manimona hazvishandi taitevererawo tichienda kunomirira muchikona woona kuti izvo woita uchinoponya apa ndinonoza dokta ndiwedzokera kumasure wonozvona zvakagara mumota unoponya mota yako ndaivete moyo wokuputsa chamweya urombe ndachikaona mumota mune ndinopwanya windscreen guys mari yekuti ndipapa kuti chimwe chinhu ka yakudzokera kutenga windscreen remotikari unazokona kuti zvaitona so pamwe ndiri kunocheka matai kuti nasanata ndinosvika ndinobaya matai nebanga kudai handika matai akuda vanyowani tendagona hapana here nekupindura nekusaziva nekusakusvikawouzwa nako kuti hazvishandi uri kutoshandisa vanhu uzobusva pakusiya ende unosva pakuneta wega anomaona anyway gaichiti nyaya yachafambira panapa dr maswera sei taswera aiwa tinotenda nekuuya kwamaita pano nhasi kuti timbobatsirana nevamwewo vane mibvunzo yavo yekuti vabvunzewo tina chiremba pachirongwa guys professional medical doctor handitika havasi doctor vepasi pemuti handiti ndidoctor kuamerica uko saka guys tati mumbobvunzawo mubvunzo nezviro zvavakambouya vakataura nemunhu anga neproblem yeskin handiti asi takaona kuti vanhu vakawanda vanga vaine maquestions avaida kubvunza mucomment section concerning zvirwere zvakasiyana-siyana not guys kana une max-ray kana une zvimwe zvinhu zviri complicated havana meshini wekuti vangaona apo ngatibvunzewo zvimwe zvinhu zvekuti tinoziva kuti tikabvunza mubvunzo iyi vanogona kudayira animaona ngatibvunze kune kutozoya nemubvunzo yekuti iri kutoda munhu wako iwe kwakaenda kwagp wako kana kuti specialist wako akakudza izvozvo ava vangazozivi kuti vanotangira papi anomaona ngatibvunzewo mubvunzo iri also kuti you also have to rely more specifically on your own doctor's advice apa tiri kungobatsirana tiri kungotaurirana hatisi kuti munhu wabva watoenda kwadoctor zvasiyana nekuti woenda kwadoctor you should still go to see your doctor if you right. So what I'm going to do guys number nadzo ini ndinongoisa phone yangu apa zvandatoita izvo so imi mochitofona nditika and then you talk to the doctor pane atobvunza mucomment section ani question yakada kufanana nedzimwe dzeibvunzwa nezuro akati hanzi normal monthly period inofanira kuita madays mangani usati watanga usually averagely it's supposed to be 28 day cycle woita 4 to 7 days of ningrini of period then wotanga but you can be shorter and you can be longer asi ukaona wasvika kuita less than 14 days in between my periods then you're starting to have a problem. Mina wakadaro doctor wangu achisana munhu angabvunza question ukaona yeta wakuti after and the most important thing though is kuti is it the same amount of days kana uchiramba uchita 16 days in between cycles but it's always 16 days that's usually not a problem but ukaona dzakuita less than 14 days zvinenge zvisisiri right and kana madays acho achinyanya kuchinja zvokuti pamwe wamboita 28 days pamwe wamboita 8 days pamwe wamboita 10 days then that's also a problem that's something to be concerned about but 28 is average which means 50% will have longer and 50% will have shorter. I think that's all I can see. Okay, right. Kona wapinda mpunza teams. Maswera say smelly, Maswera say doctor. Maswera. Inini problem yangu doctor ndisingapedze nguva. Andiza muri kundinzwa. Kunzwa. Okay.
problem yangu gumbo rangu rekuleft ndiri mukadzi ane 44 ane 43 years. Gumbo rangu rekuleft ka rinopisa muchidya umu richidzika richinobata mutsapfu pasi petsoka apa poita kunge pakuda kuminyuka here kana kudii rinopisa zvinoita zviya kana watsva nemvura inopisa zviya zvinhu ndozvapanenge pachiita. Ndinonzwa pain iyoyo ichibva nepamusana yodzika muchidya yodzika patsapfu zvokuti inodzika muchidya mukati mechidya here kana kuti kumashure kwechidya? Kuseri kwechidya uko. Okay. Zvakatanga rini? Ndingati zvakatanga last year ndopandakanatsotanga kuzvinzwa. Pane changa chaitika here? Hapana, but kuti ndakaitwa operation 2020 yemwana wangu after 15 years. First born yangu ine 15 years. But this was now 2023. Yeah, apa zvakatanga 2023 ndopandakatanga kuzvinzwa early 2023. Saka apa ndakazviri experience futi recently last week apa. Saka zvinolasta how long kana zvaitika? Zvinogona kuita 2 to 3 days zvichidaro. Zvobva zvapera zvega. Zvinozongopera ndinongotrayawo kutowa zviya zvakana dzimwe nguva kutsika mumvura inodziya ine salt. Mune Google here asikana? Handiti mune foni nedata? Google lako ndini inonzi sciatic. Sciatic nerve. SCIATIC. Mirai ndinyore. SCI. Mirai ndidokta ndinyore ndigugu. SCI. No, SC then I. SC kutange cat. Or SC. Then I. Yanyorwa mu comment section TICA. SCI. T as in Tom. P. T is at Tom. Or T is at top, okay. A I then C is a cat then A. I for ink. A. Then C is in cat then A. I don't know, it's my phone here. I'm just not so funzo. Comment section TV or something. And this is some comment section unoiona pane vakainyora. All right, that's likely the issue. You know my exercise. It means kuti une nerve yakatsikirirwa. Urupota uchita something chirikuitsikirira nerve iyoyo, it follows that specific direction. Saka kana yatsikirirwa kumusoro kumusana inobva yabanda the entire pathway. But kwa doctor futi vanogona kupa matablets anogona kuningira kubatsira, but as long as it's not something chekuti chiri kutadzisa kurarama upenyu hwako, chinongoita a few days here and there, ndinombochirega chakadaro because kurumidza kutanga zvemapiritsi nayo anozokunetsa because hakuna it's not something that goes away. Kumusana uyu nekuti kana yakabata kamusana ndinoti handisimuke zvokumhanya kana kugara zvokumhanya unoita kunge waminyuka. Kuminyura musana ikoko ndokunenge kuchizopisa kuchidzika ikoko. Saka exercises ekusimbisa musana iwo muscles emusana iwo kuti usapoti usiminyuka kudaro ndo anenge ari important. Saka ma-exercise andofanira ngoita for now. Yeah, but I would say to go to the Ningrini and a doctor. It's another thing chekuita Ningrini cheku make sure there's nothing else that's wrong, and then do and find out the proper exercises, because it's not just any exercise. All right. Okay. All right. Thank you, caller. Thank you. Thank you, SIS MELLY. All right, sharp. Next. Mahadi, SIS MELLY, Mahadi, doctor. Hi.
Ndouyawo neproblem yangu ndinoita imwe rashi kumakumbo kudai sei ndakanyanya kugara ndakatanga kwagara pacheya and then kana kuti ndakamira sterei kana kuti kwakapisa ndichinje ndaitora vhidhiyo muione zvayakaita but iri kunze iri mukati meropa. aiwa nditaura kuti ndanga ndifunga kuti ichange iri pakati pemakumbo nematauriro awaita. Okay. Inoita kumakumbo chete? Inoita kumakumbo chete. Izvozvo zvinoda kunoonekwa nadoctor izvozvo because it sounds like something is going on in my blood vessels ako, like probably kana wakagara kuita ma small clots or something like that. Zvinorwadza so zvinorwadza zvinenge zvibloka blood flow. Hazvimbi makumbo acho anozvimba sterek anozvimba. Izvozvo zvinoda kuenda unoonekwa nadoctor. Alright. Pane vari kubvunza kuti hanzi specialty yangu ndeye. Specialty yangu kuAmerica inonzi internal medicine. I'm not a gynecologist but general gynecology isiri yekuti isiri yekuzvara. I don't do obstetrics but I can do gynecology. So I can do your pap smear, I can do your monthly, your yearly checkups then the gynecology, but I don't do once white and numbo. You have to go to someone else. All right. Hello, dear. Taura things. We've got 2 minutes per one. Yes, put it. Right. Doctor Magadi. Ini problem yangu ndikuita urine infection yakatanga ndine 23 years ndazvara mwana wekutanga. Saka kubva ipapo ndinongoita ndingoti urine infection pese every time. Saka kwadoctor ndakaenda ndobva vaita matest ese handina explanation yandiri kunyatsokupiwa, and now ndiri kuti every pese pandinoita weight ndichipedza pakuwanikwa ndichiona blood, but kwese kwadoctor ndiri kuenda handisi kunyatsokupiwa explanation kuti zviri kukonzerwa nei, and handina family planning yandiri kushandisa. Ma-antibiotics e-urinary tract infection acho anokupa here? Ndikapiwa ma-antibiotics ndikamanwa 2 days inenge yapera, but pasina kana month zvinodzoka futi, ende chinodzoka chekutanga inouya iri urine infection, vototesta voti iri infection. Saka last year ndo pakatanga kuita zvekuspota vachinditi maybe une family planning, saka nanhasi handina family planning yandoshandisa. Last week ndo pakabva patanga kuita problem yekuspota futi yadzoka. Pese ndinoisa pad but ndikanoita weight pandinowaipa ndiri kubva ndaona paine blood, but ndikaisa pad rikagara riripo ndoribvisa risina chinhu. Because blood riri kubuda because okay, so this is important for women. Ndine shamwari yangu aindiseka musuno wechirume. Panobuda weight yako nepanobuda blood redu reningrini, although it's very pari different. Okay. Pari very close but pari very different. Kakaburike weight kadiki stereki but and kari almost muningrini momo. Saka iri kubuda munonzi kuspota. You're not spotting blood. It's a very good sign kuti kana ukaisa pad usina kuenda kuningrini toilet, it means it's iri kubuda out of the urinary ningrini. So my first question is kana mapedza bonde munoenda kunogeza here? Taura chiwafuna mukovati taura ichokwadi batsigwera doctor kwadi because tinotondogeza ndichitasira kuti maybe ndichawana something. Saka pese apa mazuva kana ukaita kuma3 munomuka uchinogeza tizoitongoizvodzo aiwa like iye zvinezvi mazuva ano tatakunda kuavoida ndichityira kuti panogona kuita problem, saka tanda kushandisa protection. Even uchishandisa protection it doesn't make a difference. So anditi mataura kuti ningrini mataura kuti inonzi ningrini inonzi zvakatanga mazvara.
handiti kubva pandakangozvara 2019 problem iyoyo zvopa yaitika even now so likely mamuscles enyu enhingirini mamuscles enyu enhingirini anosunga kuti mabacteria asapinde epaweti ipapo ndo akasara ita weak. So and the other thing, my other question is munombodurura here weight by mistake kana mukati nonokei? aiwa ndinoisunga but pandinozonoita ndichipedza kuita ndinomonwa nemudumbu zvekuti iyo yanyaya yenhingi yeurinary tract infection. Saka urinary tract infection inoda maantibiotics. Vanofanira kukupai semunhu ari kuita maconsistent antibiotics munozviziva, vanofanira kukupai nhingirini prescription yemaantibiotics yekuti mukangoiita munobva matongonofila mobva matonwa immediately. But pane ma-supplements akutanga kushandiswa ekuti ane imwe sugar, pane imwe sugar, there's a special kind of sugar inouraya bacteria consistently mublood. But iko zvinezvi zvandisina manhingirini maglasses angu, iko zvinezvi zvandina zita racho handisikuziva kuti zita racho richii. Muzondiyochidza mucomment section ndikutsvagire zita racho resupplement yekuti you just drink it all the time and then it lessens your chances of having manhingirini urinary tract infections. But you also need kuti vakupei longer prescriptions ema-antibiotics kuti pamunenge mangoita munwe, because it's bad for you to keep the urinary tract infection inokwira yonopinda kuma-kidneys. chokwadi ivo vari kungoti kana tinoenda kuchipatara vanongondipa like chibhokisi chinenge chine 5 ndikamapedza yodzoka ndofanira futi kutoona kubhadhara mari futi kuti ndiende kuchipatara futi ndonopiwa mamwe. Saka sometimes ndopedzisira ndakuona kuti kuramba ndichienda ndopedzisira ndarega kungozama mahome remedies plus ini doctor handisi kuziva kuti urine iri kubva kupi, ndopari kundinetsa kuti mapenzi chaiwo ndikuyanika pazuva, mapenzi liners ndanzwa nekuchinja kwairi kubva chaiko ndikushaya kuti zviri kubva kupi. Just that kamuscle kenyu kanosunga panobuda weight papo pamakazvara kakaita weak. So and the other thing is you can try anonzi makegel exercises. Mukatsvaga painternet pekusunga kuti makagara muchisunga chinhu chenyu kona mira ndiyatsokuitsanangura munopota muchiita mamuscles chinhu chenyu ichi makamira muchisunga kudai mumbochisunga mochiregedzera anonzi makegels handiti ndiwo muchisunga kudai mutege chero pakuita weight moti mukasunga kudai moweight hakuna ngoti weight jar sezvinoita mombe zviya moita muchisungirira kudai so kuti pasunge. Iyoyo exercise yakanakira double, hanzi varume vanobva vatozonakirwa zvakanaka siri kana mukaipota inonzi D-manos ndaiwana ndotoriwo nayo mumba mangu mire ndikupe spelling yacho handizivi kuti kwamuri inowanikwa here. It's spelled M as in Mary, A, N as in Nancy, N as in Nancy, O-S-E. But ina D na dash pekutanga. Ina D na dash kwekutanga. Mira ndikuratidze ndaposha ndadi ava ndibvunenze kuchinja. Alright. Okay, saka inonzi D-manos. Kana ukaona uchitamba uchiita urinary tract infection, it's just a sugar isingashandisike nemuviri, but inoshandisika nemabacteria, but mabacteria shanobva. All right, okay. Right. Wate wadzwaka muningira. Thank you very much Tinzgo mama. All right, my tabas. Thank you so much. All right, sure. Next caller. Hello, SIS MELLY. Yes, Murisei. Ushe, Dr. Murisei. Ndiri Murisei. Ndinawo problem. Ndakayamwisa 2019, but mazama angu achiri kubuda mukaka even now, but abude hawo ndisina kuadzvanya. Ndikadzvanya manipples angu anobuda mukaka wemwana. Haana kumbooma. Anobuda wakawanda. Hauna kumbowanda, mushoma shoma. Akachinja here from mapedza kuningirina mapedza kuyamwisa. Makapedza kuyamwisa rini? 2019. Saka akazodzoka here, anti mazuva manenge akakura akazvimba kana muchiyamwisa?
kakadzoka atori normal kana rwadza harwadzi but ungangodzvanya tumaniples tuya tobudisa mukaka wewhite. Hai papo Zvitoma here kola hamumwiwi nezvinhu usiku nokuti hazvidi nomautaura kakola hameno pamwe ndizvo zviri kumwa ndichaziveiko natova ne6 years kauyu. aiwa apo paoma apo panyatsonzwisa kuti pari kufamba sei, but period yenyu is normal. It's not really normal. What does that mean? Sometimes madays angu haiti anongoita zvakasiyana siyana mwedzi rumwe na munoshandisa birth control? Munoshandisa birth control here? kola vemukaka kola vemukaka. Right, next kola panotaura panobvudza henyu mamunoti paita sei? Hello? Yes, kola. Hello? Yes, kuzwa. Okay, Magadi SIS MELLY. Right. Magadi to. Kanjani? No, Sara, Magadi yenyu daughter. Asina Dorin DG ndima nozinodhura tiudzawo tirita mari. Tiri kuita mari. Kola wakotaurako. Sorry. Oh, okay. Ndine problem negumbo rangu ndakadonha about 5 years ago ndichidonha mutab. So ndadonha kudaro ndaenda ku x-ray. Ndakapedza actually sipo zvadaro ndobva ndaenda kunochekwa kuti handihave kukwara. Rikaonekwa riri right. But chakuntinetsa ndechekuti kana kukaita makore gumbo rachona rinorwadza. That's very normal. Inini ndakatokuora ndakaita infection yenhingini yebhonzo regumbo ndine 12 years. Inotoita the same thing. Kana vanhu vanoita maoperation vanoiswa mapin mumanhingini because bhonzoka is a solid thing. Saka handiti science zviya tiri kuform 2 taiziva kuti masolids anoexpanda with heat and anocontracta with cold. Saka kukaita makore that change in temperature iyoyo inogona in that slight contraction inenge ichiita that solid metal, that's a solid bone iyoyo inoita kuti pakambokuvara paitika kurwadza. Saka ipapo that's very ningiri. Ende kana vanhu vakuchembera futi vanozvitaura kuti kana majoints chaiwo unotanga kuziva kuti hakuchanaya mangwani kusati kwatonaya. Okay, thank you so much, doctor. Okay, all right, thank you. Right. Mira chari timbozo yatanga kufona kuno Oncology pa phone. Hello. All right. Oh, sorry, Yes, there's a good. Yes, one. Could you say? Right. Hello, doctor. So, in dambudziko remafibre sakananga uzoti ngapi because madoctors anoti varikungonipa like madifferent vanomonipa like malink ekuti I can use it to make a choice for myself. Hatisi kunyatsonzwa zvakanaka. Hanza ndisikunyatsonzwa zvakanaka nadoctor. Hanza ndisikunyatsonzwa zvakanaka. Hanzi ndine problem yemafibroids. Problem yemafibroids madoctors ari kuti chii? Doctors are ngonipa like malink ekuti no, you should make a decision for yourself kuti ruda chii. And what are the options? Operation is bit better or kind of thing. I said right because I don't have a child yet, so nditanga zvemaoperations sana mbeta mwana kundishisa sina boy. Mafibroids acho ari kuita problem yei? Andina kana symptoms did all right and andina kana issues, but then Ruth got if I want to try to have children ndogona kuma miscarriages. Okay, and then my options avari kupa ndechi? Anzi, one is either ndoita operation, number 2 ndeyekuti anzi pills ema hormones anzi anokwanisa kushrinka but akashrinkika there's no guarantee yekuti anogona kuzodzoka food because I mean one of it is like 8 centimeters, so mahombe. I would go and what are your concerns either way?
I mean, my concerns are obviously into Dr. Vana, and that's number one. Like, I'm over 30 already, so I need children. And ndikutya kuti ndikasabviswa izvi ndokunozoita dambudziko revana. And then How far over secondly, 30 are you? I'm 33. Okay. Ine munotongita remwana here nemaini. Huh? But I'm not jungle right now, but I know very soon, you know. So yeah. Okay, so it sounds to So me like yekuti vakupe mapills emahormones anoningirina anodzikisa size yemafibroids in order to give you a window yekuti uita mwana akazodzoka, then you deal with that. But you've got to understand that you're 33, you've got about 2 years of good years of exactly anzani SIS MELLY vavhunduka. By age 35 ndokutaura ndozviziva muudhako ndozviziva kutaura 2 by years age 35 zviri normal usina kumbotsenga zvakawanda wanda. By age 35 ma-egg reserves ako anenge akudzika, plus ma-eggs ako anenge asara anenge ane high chance yekuningirina yekuti unoita ma-down syndrome, unoita ma-chromosomal and ma-genetic abnormalities. And unenge wato specialty care inenge yakunzi geriatric pregnancy, inonzi geriatric pregnancy by the time you're 35. So you've got a very small window. So if you, that's not to say it's not possible to have a normal child, normal pregnancy, normal everything beyond even 40, even 45. It's possible, but the chances are much, much smaller. And you also have to start taking into autism, abnormalities, they get higher because the takurara much longer lives. Like our egg reserves were not meant to go this far. Ningrini tichiri kuzvara. Saka if my choice Dorino wakarambirwa chiyet 39 saka ningrini, what I was going to say is it sounds like vakadzikisa size yacho, even akazodzoka later you just use that window in order to make sure you get a child. Kana tongojumba musanduko ungodi hands ndaona ari ma 300 Saka surgery mostly aisi right, and because ndofunga kuti kana iri surgery aisi right obviously nekuti handisina mubeta mwana and then ndongotanga kuita mavanga, but otherwise anenge anovabviswa completely. It also depends on where you are and what. It depends on where you are and what the kind of surgery is, because there kune mamwe ma places they have very sophisticated surgery where they go in, they find a blood vessel iriku ningirina iriku feeder into that particular part pane fibroid papo vori blocker chifibroid chofa outside of the uterus. The most important part of your uterus is the lining in the inside. Saka as long as pasina munhu aenda akanobata bata mukati momo, it wouldn't be a problem. Saka pane mamwe maningirina masurgery avanoita anodaro chekuti because fibroid chiri mumuscular wall kunze. Saka it depends on the kinds of surgery, but given that your concern is kuti anogona kuzodzoka and you're not 22 wekuti ukaita mwana iti 26 unosvika kuti anozodzoka before you're 36 usati wazoita mwana wechi2. The option yekuzoita surgery would still be there later. That's where I would go if I were you, but it's still your choice. Okay. And then another option I'm going to know says asina symptoms and like since I don't have any issues. Ndosiya zvakadaro, but then ndokutya kuti okay ndasiya zvakadaro ndikazoda kutanga ita vana and then ndo experience kuti mwana gore rinokola gore rino December paunge batobata mwana wenyu 8 months zotokwana kunana November mune mwana komana here ane 35 ke abva angondororo ndipa vana varishangiti kuda murume Actually, parutaurwa naSIS MELLY is a very important point. The fact that you want a child is not married to the fact that you want a husband and a man. Dzimwe nguva iwo kana chako chido chiri chemwana cheteka ungatozvipa less stress ukangozvitsvagira kuti wozviitira sei mwana wako kana ari jumba sanduka kana iri
Emaya ungotsiwa. Utoita mwana auchisina munhu unoswera uchiteedzana naye kuti mwana kana uchatora chitikwa mwana maintenance kudi unokunotsvaga maintenance murungu kuti wota mwana unokarati zvapera. Okay. Yeah. Okay. All right. Okay. No matter basa ndinotenda singaiti. All right, thank you very much Kona. Right, hello Kona vari pafoni. Hello Akasho mandikangano. Ndiwani kure. Oh, hello. Makadini, Dr. Msaruro. Hi, how are you? Good, thank you. I got an IUD inserted 2 weeks on Thursday. So it's my second one because the first one I got it taken out. Then I had my smear test. It was negative. Then I put it back in 2 weeks. On Thursday will be 2 weeks. Since the day I got the IUD put in, I've been on my period. Yeah. So that's 2 weeks. Is that normal? In the very first 6 to 8 months, IUD or even from inini ndakazvita nejadel ndakaita 8 weeks ndichibleed. Oh wow. So yeah, so because it takes a while for your body to get ningrini, but it shouldn't be a heavy bleed. Is it a light bleed? It's very light, but it's very painful. Exactly. As long as it's a light bleed, for the first 6 to 8 months, your body will do random things in terms of bleeding. Nema insertables, nema injectables. So we're talking IUD, we're talking those kinds of things. Yeah. Okay, but because I had an injection in December, so the nurse said to me, "With the injection, it would just kick in as well." So injection there 3 months. So the problem with the IUD is it's directly in that lining. Saka inenge irritator that inokwanisa kuirritator that lining to so you're not having a menstrual period as such, but that lining iri react to that ningrin that IUD ichi ningrina. As long as it's not heavy and as long as it doesn't last beyond 3 to 6 months, 6 months maximum, my concern is minimal. And since you already had a smear test which was unconcerning, just hold, hang in there. Oh, okay then. It's very Because injection. So what an injection does, an injection, block my hormones. Anotobva kunonzi pituitary gland kumsoroko. Anopa ma directions ekuti ya time yekuita period. But iwewe izvozvo at this point should be irrelevant because ka bleeding kacho kari kubva pa direct irritation iri pa lining pacho chaipo. Okay. All right. Okay. Well, thank you so much. So hopefully in about 3 months' time it'll be done. Thank you. Right. Hello, Kola. Hello, SIS MELLY Magadi. Do right, Kanjat. Moshi Magadi, you are a doctor. The name issue of syndicate, anything here on Kama coffee or tea, anything, or whatever. I'll feel okay, but then later on, maybe like an hour later, I just feel like there's something sitting on my throat. Something that troubles me. Like, I don't know. And that comes an hour after Pedzaguta. Yeah. And then my question is, pane vanombo complain kuti mukamwa or do you feel wega kuti mukamwa mako munogona kunge muri kuno? No. So and then awuruti? And you would say no. And how long has that been going on? Almost. When I moved back, we are going to America like in 2018. I started discovering it in 2019, around 2019. Argo America ribo. Una the health insurance. And tonight. Unayo enda not in detail barium swallow. Barium swallow. The barium swallow BARIUM. Swallow. So what they do barium Yeah. Okay. Saka barium is a heavy substance isingaabsorbwe nemuiri.
so vanokuti paipai pauno vanokupa kuti eningrini ebolus of it woti medza woita ma-x-ray akawanda wanda anotoluka like a film kana vapedza vachiona zviri kuitika from the point inopinda chiningrini mumukamwa mako to the point inopinda through the throat inopinda through into the ningrini tube the esophagus kunosvika yapinda mudumbu, and if they want vanogona kutomira kuona kuti inobuda sei mudumbu. So if anything is going on vanogona kukuningira. So there are two possibilities that I can think of offhand. The one being that pamwe uni some sort of blockage in zvinhu zviri kusara, then actually three. The other being that zviri kuzodzo, because the way the gut works kadumbu kana wakudigesta inenge ichisvina so dumbu rinenge richisvina so ndo madigestira rinoita part of it. Saka dzimwe nguva unenge une pane chisphincter chiri pamusoro pedumbu chekuti painenge ichisvina zvisadzoke chako chinogona kunge chisiri kushanda, saka inenge ichikasvina zvobva zvadzoka, ndo yatinoti gastric reflux iye. Kana kuti the other thing is you could actually have inonzi ma-acids are too much ekuti iwo pauri kufila kunge pane chakagara, it's actually kuti pari kurwadza because pari kutsva neacid. But wakakuitira barium swallow kana kuti wakakuitira EGD, one of those two. EGD inonzi esophageal yeah. And then for this one, for this one is for my mom, right? Like so bad, and then the pain goes into my hips. So MRI. And but the issue is report here with doctor watching, I was shocked with the report because MRI and football scan, but go here paying about words which were like less than 50 words, the description of the stuff that was going on in the end. But what I take what's my name, is it tethered spinal cord? Yo. But now I'm sure that somebody took that pain for a little bit as we doctor watching for what pain the one who's what buy steroids for pain, but so we are actually scared to take steroids. I know what's up 40 so they can come with the underlying issues. Right now we are just starting to excuse your food for say. It took a referral to a spinal surgeon. Tadachi. It a referral to a spinal surgeon. Oh, okay. It a referral to a spinal surgeon. To be honest, that doctor might be on the right track. You might end up not having any other solutions except that those steroid injections. Tethered spinal cord is a congenital condition. And it's a complicated condition. But I would not, personally as a physician, I would not manage Munani's tethered spinal cord. Spinal surgeon anotichi. There are doctors who are not either spinal surgeon cannot neurosurgeon. There are doctors whose only job is to deal with my spinal cord in my brain surgeries. So because that's a serious. I mean, it's not as serious because she's lived apparently a decent enough life in Ingrini all along. Because vamwe vanototadza kufamba, vamwe vanotadza kuzvara, vamwe vanotadza kuita Ingrini, depending on the level at which it's tethered. Yeah. But that is not a condition you should. Iye doctor akatada kuibaya injection. What kind of a doctor is that? And what specialty doctor? What specialty doctor? Sorry. Huh? But actually, breaking that. What specialty of a physician is the one akatada kubaya? I think you must buy now. Oh, you think okay? At least make sure it's a neurosurgeon. Neurosurgeon on a spinal surgeon. Okay. Take that down. Neurosurgeon. Yeah, it's okay. Whichever phone near I mean, because I'm in a different state. Control 14. So pharmacy. Thank you so much for the contribution, my Tabas. Thank you, dear. Thank you. Thank you, Smith. All right, sure. Caller, hello. Hello, Dr. SIS MELLY. Hello.
Ndintamboisa message yanga ndichibvunza about zvema-days for ma-MP. Basically ndiri kubvunzira mwana wangu, ndine mwana wangu, she's 12. So ari kuita problem yekuti ari kuramba achichinja madays ake. Like sometime anombotanga after 19 days, sometime after 21 days. But kana atanga ari kuenda for 5 or 6 or 7 days. Okay, so it's important to know the age of the patient. How long achita ma periods? Akatanga at 11. So about a year. So in her case, I'm not as concerned because the pakutanga ma periods, just like paunengwa kunita menopause paipai. It can be erratic at first because body inenge isati yanyatsojaira kuti kumbonyatsoita panapa, just like paunengwa kunopinda menopause. So for a 12-year-old, I'm not concerned, and especially if it's not becoming less than 14 days at a time, and especially if he's going between 5 to 7 days, and she's not having even longer periods than that. So no, at 12 I'm not concerned. All right, no, it's fine. Maybe tikazopinda kuma 15 16 tichiri kudoda tichidaidai, then I mean for some women they're always kind of, but as long as range kacho kari kasiri too large, usingati mumwe musi waita 10 days, mumwe musi waita 26 days, mumwe musi wadi, but carry within 5 to 6 days of each other, no, I'm not concerned. But at that age I'm not concerned at all. Okay. Yes, 11 indakapinda ndine 11 and a half in vava kuita vane 9 vari kuzvara vane ma9 years muri kufunga kuti vari kuita nhumbu vane ma9 years andandingatotanga mwana anenge achitoziva kuti anotomboziva nekuti pedi dzinopfekwa sei nekutowacha pendi chero anenge asada kutombogona kuti rinowachwa pendi sei pediwei another problem ndeyangu yandinayo ini ndine problem yemakumbo doctor. Anondirwadza kubva mumani kusvika panotangira tsoka apa, so ndakatomboitwa ma-x-ray but vakanditi they are not seeing anything, vari kuti everything is fine. Kubva panotangira tsoka panotangira nyika tichidzika uko kuenda panozotangira gumbo rekutsoka kusvika pachitsino. And is it kumberi, kumashure, pamasaidzi, rese? Rese, tingangoti rese. Saka kutenderedza. Kana ndakatorara handitomborari, anorwadza zvimwe zvisingaiti. SR2 kana kuti riri 1? SR2. Tsoka dzacho hadzirwadzi? Tsoka hadzirwadzi. And anenge achirwadza zvokuti mukabata kudai anorwadza kana kuti pandinotomborabha, like ndakatombonzi nditenge ibuprofen gel yai, pandine ndichitorabha kudai unenge uchitonzwa pachirwadza. Koko mukapresa? Ndakapresa panotorwadza. Okay, and how long did you say that's been going on? It's more than a year now. Ndakatomboitwa ma-x-rays ndiri kuCape Town, vakati they are not seeing anything. Ndakuno kuUK ndakaitwa futi muna November, vakati hapana, everything is clear, everything is fine. That's very odd. And there are no other symptoms? No. Anopisa kana kuti kutongoro anoita zvinoitika manheru chete kana kuti zvinoitika masikati? Even masikati, but manheru ndopandinozonyanya struggle zvangu pakurara pai. And then diclofenac gel yacho iri kubatsira? Inomboshandawo here and there, kana kungomwa paracetamol, then I think painongopera system, then zvobva zvatanga futi. I'm not sure what could be going on. That one I'm not sure. Inenge ichitoda kuti maybe mafurther test pane vari kuti MRI, but I would be surprised. Anozvimba here makumbo acho?
izvo zvinenge zvakuda zvinenge zvazvemweya. Spiritual. That one I'm not sure. I would need to see that one. Ndakambobvunza GP kuti is it related because ndinomwa medication yeBP. Inonzi? Inonzi amlodipine. Exactly. I thought you'd say that. Tell them to change it. All right. Tell them to change it. But the usual thing for amlodipine is inozvimbisa makumbo. Okay. Inozvimbisa makumbo. So maybe the pain is because makumbo akazvimba, because muruti anozvimba handiti. Yeah, sometimes anombooneka kuzvimba. Okay, so the point is with amlodipine, with high blood pressure, your options for medications are many, and because there is at least some possibility with amlodipine is the reason. Change it. Unless do you have my kidney problems? No, Andina. As long as your kidneys are fine and I'm not into hydrochlorothiazide. How do I spell it? HCTZ. Mungangoti HCTZ anofana kuiziya. HCTZ. Debbie Jez Arguti is she on statins? That is a good question, but if she was on statins, I would not expect it to be. So and my statins, let me tell everyone, my statins, my cholesterol medications like Vanam, atorvastatin, dzimwe dzacho ndikuti ndidzikangamubata anenge ati unenge une cholesterol inoita muscle pains, but the distribution of the muscle pain yake kuti makumbo chete from chitsitsino to paningrini pavyapa chete, that would be unusual. Mastatins usually anoita in body pain, pamwe ruoko runenge ruchirwadza, pamwe musana, pamwe chii. So that's why I would not expect that to be a statin issue, but I would start with changing that ningrini. That simvastatin is another one. Thank you. Rosuvastatin is another one as well. So yeah. So I would change the medication, the amlodipine, which into the HCTZ. Then see what happens. And okay, doctor. Thank you so much. I had the same problem, and they changed amlodipine to Ramipro. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much. All right. Okay, dear. Bye. Okay. Thank you, Sis Melly. All right, Cecilia. Hi, mother. Hello, Marise, Sis Melly. Never. Marise. I want to be right in the and some number of in life menu, but number of follower and chitter my life. And Zoba chitter and dinner. Ergunjinesa, this chilling when I'm leaking, bleed too much. Bleed like Munabudi Guane Numbu every time. Ndikubleeda sometimes zvinopinda 7 days nchitotsvaga mapedzi kwete mapedzi tudiki mahombe pane nchitobuda macloth. Ndakatoenda kuchipatara vakabvisa imwe yanganzi growth mukati kuti ndiyo iri kukonzera maybe, but handisi kustopa bleeding yacho, ndikuramba ndichingoenderera 7 days. Even madays angu manje achinja, atori different my days. So inyaya takataura nezuro yekuti if you're having very heavy bleeding, doctor akati akaita ultrasound ake akaita zvese akati hatisi kuona kuti what's any other issue chingange chiri kukonzera, then you can consider kuita birth control. Birth control ndakamboita, vakatomboindisa birth control, but kwandakazobleeda too much yakatovha yega mukati, havana kuzoiona. Oh, okay. No, but we're talking about birth control pills. Ndakatomboatry hasi kushanda, ndakatrya so many, ndakatombopiwa naGP different ones, even kune matablets amwe anobatsira hanzi kana munhu maybe aita accident achitobleeda anotobatsira bleeding kuti iite shoma, but hapana chakambobatsira at all. And then is that an issue for you, kuti if you cut yourself or something you bleed more often? Mukachekwa kana kuti mukakuwara ndikutori anemic sometimes because ndinoluza ropa rakawandisa. No, but if you're cut pamwe not kuti paningirikini, not panozpai pakuita menstrual period, but mukachekwa or something mukakuwara,
Do you bleed really unusual, really uncontrollable? No, ropa rangu rinotonetsa kubuda, ndinotostruggle. Okay. Yeah. Ndinotostruggle. And then how old are you? Ndinotenda 42. And are you planning to have more children? Aiwa, ndinotorine 2 vatokwana, because GP akatondiudza kuti ndakakumbira kuti ndiite 1 mwana because vakati nekuluza ropa kwandiri kuita zviite because nditori anemic isingaite ye. Okay, so in that case I would consider having a hysterectomy. Mati? I would consider kuti vachibvise chibereko chacho. Vakaramba, ndakatombovakumbira vakati ndiri 40, ndakatombovafonera vakati no, hatisi kuwani, because ndakachinja doctor wekutanga vanga vabvuma kuti ndakati ndikaita mwana 1 wekupedzisira vachivhise. Doctor ndakachinja vakati no, hatisi kukwanisa. Vakati why? Reasons havana kundiudza. Then find another doctor. At your age, and iwewe wacho as a patient uchida, and given the risk, I can't, and make sure they remove only your uterus, but they don't remove your ovaries. Okay, yeah, ndachirabvunza chimwe chokupedzisira ndangotanga kuita problem yekuti like kana ndikadya like ndakagara like ndikunzwa like something chakastaka muthroat. I don't know kuti chinhu chasati tambondiita changotanga. Ndiyo yatangataura iyo kuti inogona kunge iri acid, inogona kunge iri reflux, but inogona kunge iri kuti something else is. Oh, but with you, because you're anemic, pane inonzi Plummer-Vinson syndrome. Where are you in? I'm assuming you're in South Africa. No, ndiri ku-UK. Oh, wonderful. Yeah. I would suggest a barium soil as well, because with vanhu vanoita iron deficiency anemia. Makatita pill kumeso. Vanhu vanoita iron deficiency anemia they actually get webs muningrini, anonzi webs muosophagus. Ndachakufonera ibhesi saka muchitongogara pafoni ipapo because pane vamwe vachiri pafoni muchitongogara ipapo. Alright, pane anoita anonzi webs muosophagus imomo, which is part of somehow why muthroat imomo munogonita webs. So that is another situation where I would do specifically a barium swallow before I do inonzi EGD, because handidi kuenda ne-EGD. EGD is a camera yatinopindisa through munonzi muromo todzika tichinoona kuti muthroat makamira sei. But in your case I wouldn't do that because kana one webs yaitogona kuwakwadza. So but get another doctor. If you're 42, you have children and you want a hysterectomy, there's no reason why they should refer. Yeah, because sorry, my days kuchinja zvingakonzerwa nei madays eperiod. That's akatanga kuchinja iko zvinoizvi kana kuti akagara chingochinja. Angotanga manje last year angochinja. Ndikupinda last time it was 19, second one was 18, this time I know it's 17. Ari kudzika chipera kubek. Yeah. So tachimbotaura kuti as with a 12-year-old kana makuma 40s, you might be starting to get into menopause. Yeah. Okay. So that might be the issue. Which also might then mean that if you wait about a year or 2, this whole bleeding thing might not be as much of an issue after all. Okay. Aiwa. Maita basa. Thank you very much, Sis Melly. Maita basa. Bye. Bye. Hello. Rumbi, I will answer your question about the rotator cuff later. Make sure you keep putting it in the comment section. What's going on, Kola? In any problem during ovulation, what ovulation singaiti, and now ovulate 3 days, and ndakaenda kwa doctor, then doctor can refer to ndinoitwa ultrasound, then pandakaitwa ultrasound ndayangonza ndinakana problem
chibereko changu chiri right chese zviri right, so ndingave worried here kuti kurwadziwa. How old are you? 28. Huh? 28. Okay. And kana uchiti ovulation inorwadza unoreve? Kutorwadziwa mudumbu like sezvinoita period pain zvazvo. But it's mid cycle. Yeah. And then is your actual period painful? Yeah, but not that much. It's painful, but not that serious. Not semarwadzira anoita ovulation. I think it's the same. Okay. So unorwadziwa nemudumbu wese kana kuti one side? Two sides, pamaside peguvhu apa, maside ese. Okay. And that happens for about 3 days. Okay. So do you use birth control? No, never. Okay. I have never been. And then kana utenda ku number 2 unomborwadziwa here kana when it's during your period? No. Okay. I would try kuti wimboiswa birth control for a while because you might have something inonzi endometriosis. What it is inenge iri uterine tissue iri outside of the uterus iri mudumbu. Saka inorespondawo kumahormones anenge achiita ovulation kana kuti menstruation. Saka inobva but painenge ichiresponda iri pairi panenge pasiri usual. Saka unenge uchibva wazorwadziwawo. So endometriosis ukamboita birth control for a while zvinogona kuidzikisa. It's quite possible. In endometriosis it's difficult to diagnose because there are such small things of tissue kuti pamwe anenge asingaoneki. So I would try to do birth control. Okay, so hazvizondiaffect here kuita mwana because asandamboita mwana? That is a myth. Au affect kuita mwana nekumbotanga waita birth control. That's not true. Ukaita birth control ukarega kuita, as long as you don't have other problems dzanga dzagara dzichakukonesa kuita mwana, you are not going to have problems because wambingi waita birth control. That's not true. Okay, thank you, doctor. Please, yeah. Thank you, Lina. Right. Hello, Lucinda. Lucinda. Again, ndimbo daira question. All right. Go ahead, ngataura. Anyway, Magadi and you doc, it's okay. I wanted to ask doc, so I've got fibromyalgia, right? And I've been on pain medication, quite high pain medication. So I take 1,800 milligrams of gabapentin a day. This is coming up the 4th year now. And also 2022, beginning of 2022, they found out which I had an episode where I was having diarrhea and constipation, and I had drastic weight loss in a very short period of time. So I get seen by a rheumatologist for the fibromyalgia part. And a gastroscopy. And a colonoscopy. Okay. Yeah. So the colonoscopy came up clear, but with the gastroscopy they found out there was a small lesion in my stomach lining. But then that lesion came up with cancer cells. So they did endoscopic mucosal resection. Because there was no risk of spreading. So for the past, I can say for the past close to 18 months, I've been doing every 3 times. So 2022 it was 3 times a year, and then 2023 it was twice a year. They were checking, and there were no cancer cells back then. But then in the past 3 weeks,
I've been having this sharp ass pain, which is on my right lower abdomen, sort of. So sometimes when I get up, or when I count, if I just turn quickly or something, I get this sharp pains that are localized to the lower abdomen. So I'm getting this fear that I'm like, because I'm due to go to see the specialist anyway in about a month. But I'm wondering, is it something that I should be scared of? Because I'm thinking, could it be long-term use of strong pain medication, or could it be maybe something more serious, that maybe something is happening there since I had the cancer cells before? I would make sure that, because vanga vachita gastroscopy all along, and vanga vasiri kuita colonoscopy as well. No. So I would have them do my colonoscopy this time as well. With you, if it was a different patient, I would entertain other possibilities. But in your case, I would make sure it's not cancer before I decided that it was anything else. But as you said, when you had the first episode, wakaita symptoms such as migraine, diarrhea, alternating with constipation, and the important thing was that you had drastic weight loss. So I'm assuming those things are not happening as well right now. So the only thing out of all those symptoms that I had before is that I haven't lost the weight. I don't have the drastic weight loss. I don't have the diarrhea part of things, but I'm getting quite constipated and bloated. Okay. All right. Yeah. So it could just actually be the constipation. So, and what are you doing for the constipation? So what I've been doing, I've got some what do you call it, Molaxo. I've got Molaxo all the time. And does it work? So is it helping? It works, but I think what actually works for me is dried apricots. I think, because when I see that if I eat my dried apricots, I usually have a bowel motion. Okay, in a few hours. You can also try my prunes. They work just as well. So you can also try my prunes, and you can also try magnesium, magnesium supplements. But in your case, no matter what, I would still have the colonoscopy done at the time that they're doing your next gastroscopy. Right. Okay. Because I was Googling and stuff with Dr. Google. So that this, because sometimes I feel like I'm on too much medication, but at the same time, I need it. But then my concern is that long-term use of so much medication, pain medication. Do you feel like the gabapentin is actually helping? It helps. It helps on the fibromyalgia part. It helps. Okay. So I mean, if you need the medication, you need the medication. There's you can take a medication holiday, and you just know a little bit of time in between if you want. But I would, if it's medication that is having an effect, then I wouldn't worry about how many medications you're on. You're on so many medications compared to who? Who are you comparing yourself to? Actually, no one, because akaudza number yemamedications akaudza number yemamedications asiri too much ndiani? Because my GP said this way at one time, but then sometimes I tend to rely on the specialist instead of my GP, because the GP is the middleman, right? Oh, yeah. So my GP was saying, maybe I think your dosage is too high. Yeah, gabapentin. But of course, this is like 4 years later that they're saying so. No.
it's a high dose, but no. If it's what's helping you, the only other thing is to try other like to mix in my medications, but still at the end of what you reduce the dose and you increase the number of the medications. So generally, if it's working, I wouldn't agree. But I'm concerned. The other thing with if you're saying you're constipated, which is that right? You have to watch your appendix as well. Could can only constipation and then you got right-sided pain, right lower quadrant pain. You have to worry about your appendix, but it wouldn't be coming and going. So just try to make sure that the constipation is better controlled. Canary my apricots, my dried apricots, then do that. My prunes, can I want to eat a prune juice? They in these Western countries they'll make prune juice as well. We actually keep prune juice in the hospital to give to patients when they're struggling in constipation because it's that good. So and then magnesium. Magnesium is good because it will also help with your fibromyalgia. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much, Doc. Thank you for your help. All right. No problem. Thank you. Pana, I don't think pana cola. Pana. Pane munhu angabvunza ndianiko batai makadaro mubvunzo uyo muchengetadzo waushu. Hello Kola. Hello, SIS MELLY. Yes, chibvunza magozoansa munhu ari kuzoti. Hello, Dr. Murisi. Ndiri right, Murisi yaskana. Right. Dr. ndine problem constipation. So zvakaitika ndakazvara mwana wangu 2016 yeO. Then ndopakatanga constipation. Ndikaitwa saka pese pandaenda kumadhoktors akasiyana siyana vaiti ifisha, but the fissure was vaiti ningrini. Okay, Caesar 6 okay. Anal fissure. Saka fissure yanga isingagile for a long time. Then ndobva ndakazoitwa anesthetic under biopsy. Vachiti vanoda kucheka if paine macancer cells then vokata piece yoenda kunotestwa kana vachinge vaona something like that, but havana vakati hapana chavaona zviri clear. Ndobva vandiita that op vakakata kuti fissure riya riri. Saka fissure riya rakambohila for 9 months. Then this year ndakaitwa operation April last year. Then this year January the fissure is back. Anal fissure. Ndakaenda kwadoctor this year yadzoka vakati it's not something serious to worry about, but inorwadza singaite. I tried to go ndikamwa sena inonditisa macramps, Soflex inonditisa macramps, Movico inoitawo zvayo, but at the end ndozoita futi macramps. Saka chiyakutonoita sei bowel movement yangu inenge ichingochinja nguva dzese, but pain yacho inini handei ndichifila ndechinzwa kunge kunotori kana kuti nezifisha zihombe, but ivo vanoti it's something small. And do you bleed? Hello? Do you bleed? Kana uchenda ku number 2? Just a little bit. Nokuona ka spot kuratidza kuti fissure riya bleed, but not nguva dzese. Dzimwe nguva ndinongonzwa pain but hapana ropa randinoona. Yeah. Yeah, no. I would push them harder kuti fissure irigadzirwe. I would push them harder. Wakaita fissure seiwo andu wakaita C-section here. Unogoita fissure seiwo wakaitwa C-section. Ndakaitwa C-section anditi after C-section unoita time yaye yekuita constipation usingakwanisi kuenda kutoilet. Saka fissure rakazouya because of the constipation.
inini from that time yandakaita operation 2018 up to now that constipation yakaramba iripo because vamwe vakaita op inongori for a few times then izopera but yangu inini yakaramba iripo ichiramba iripo then ndobva yazoita fissure pandakaendwa kuop pavakanoita anesthetic under biopsy vakati vari kuona old fissure that is not healing that a little bit like ndomatauriro avakaita iwo pavakandiita that op ndobva ndamborwadziwa after that op zvinorwadza zvisingaiti then after some time ndandatoright ndakutodya everything zvese even mobico ndandisingatomboonwe ndichitodya everything zvese zvanga zviripo but now after 9 months it's big. Hauna kuita more constipation prior to the 9 month ningrini? 9 months it's ndaingoitawo constipation here and there kuti ndikanzwa kuti nhasi iripo ndongonwa something then zvoita nani but semunhu anenge agara achirwadziwa neconstipation iya unogara uchitongotya kuenda kutoilet because kwagara kunenge kuchitotyisa kuenda. So I would push them, don't let them tell you kuti it's not that serious. I would push them to fix it, and then I would get really regimental about ningrini. If I were you, ndaitogara ndiri pa manyoka type nenyaya yekuti ndemake sure kuti ndaka my bowel movements are loose after they pay the fissure, but you can't let them tell you kuti une fissure and it's okay. That it's not. Ndikauya zvakangofana ndikauya ndakachekwa gumbo ini ndokuradza pakachekwa gumbo rakavhurika pane zironda monditi it's okay ndinobuda here muhospital. Ivo vanoti you just have to take my laxative. Tell them kuti no, I will take laxatives but you have to fix the fissure because especially now we're now in February, which means fissure racho richiripo ironda kairore ngatisati ngatisaningirire special ningiri special name ironda kai saka ndikaita ronda in any other part of my body rinolasta more than a month inonditi saka which means ndofana kuitwa that same op again. And I would make sure you do it because the thing is your anal sphincter is very important because there's no way of replacing or repairing it once zvaenda beyond a certain point. Unopedzera wakufamba uchidurura wakapfeka manhingirini wakapfeka anonzi wakutovita zvekutopfeka madhaipa chaiwo. Saka you tell them to know. You tell them to know. Ngavaite ningrini ngavarigadzirise but you have to be very iwe wacho even kana zvichikupa macramps cramp rekumudumbuko riri nani pane kuti ucompromise ningrini ucompromise inonzi that anal sphincter. How old are you? 37. Because handitinoziva variko macelebrity vatinotoziva isusu vakutofamba vakapfeka madhaipa because anal sphincter iroro rinenge rakanganiswa rikangokanganiswa rikangoita beyond a certain point. But manjeka operation iri tricky. It's either vanoiitwa it's either unogona kusara wakuti time unokwanisa kana kungobudisa mweya uchadza kucontrola kana kubudisa mweya akamshamwari kutenga kuteleki vanogara nenhingikiri neuyu mudumbu unani kubudisa mweya tongonhugwa tichidarika chakwanisa kucontrola anytime unokubudisa zvina basa ndinganhugwa ndezvake shamwari kadzigwa. In the meantime, what you could do is make sure kuti wanwa zvinorwadza zvinokrempa zvacho you've kept yourself at a point yekuti consistency yako ndeye manyoka chaiyo. But manje chimwe chinhu chiri kunetsa ndechekuti let's say ndikadya handiti ndikadya like spinach haisi kugayika unotoona mapirizi espinach haisi kugayika haisi kudigesta mushe. That problem is no longer about the fissure. It's about ningrini. It's about something else in your upper digestive system. Saka pamwe pauri kuti macramps ari kumusoro. Do you have those cramps when you haven't taken my laxatives?
rinotobuda zvakasangana uchitonyatsoona kuti iro shizha iro izvozvi zvinosiyana siyana haifanani. Dzimwe nguva inobuda normal, dzimwe nguva abnormal. Okay, saka iwewe chiita ndiri kuda referral yekuna gastro, because you might need gastroscopy and colonoscopy because something else is going on. But ivo manje vakati zvoni at my age havakwanise kuti vaite colonoscopy, vanokwanisa kungoita ndane 50 years zvichienda. No. In order for them to restrict you to 50 years zvichienda for colonoscopy is when we're screening for cancer. This is a different indication. Don't let them tell you that. Tell them that I'm not looking for a cancer screening colonoscopy. UK because okay. Kola invoice say per mute. All right. Also, if you're in the UK, the issue might be Maruze, NHS, Chaka private gastronoquit. Because that's South Africa. Because we're not looking for cancer. And 40, another thing, tell them 50 for colonoscopy screening is no longer appropriate for black women, and I'm a black woman. I'm supposed to be screened at 40 anyway. So we're only 3 years ahead of time. Okay. Black women now need to start getting screened at 40 for colon cancer. So 15 days away. We're not screening for colon cancer. We're looking for other abnormalities. The other caller, I don't think that caller was 15. And I noted it was no. Gastroscopy. It was you that we were just talking to. Gastroscopy, colonoscopy. Inini vakaita anesthetic under biopsy yekuisa machine kumashure kuya kwe. Vakaitire chi when okay. Oh no, it was the caller before akaita cancer, I believe. Okay. Akaita cancer. So you don't have to be 40 ramba. It's a different indication. But if there's a way to get that fixed, and then you need to make sure that you're keeping your consistency. And then the other thing is the ma probiotics as well, because they will also help the consistency of your ma probiotics name ma fiber like metamucil, metamucil and these ma soluble fiber supplements. Okay. To keep your soul soft and because dumbu rangu ranga rakuita dzimwe nguva rinoita kunge rinozvimba, then dzimwe nguva rinoita kunge rakaserera. Saka pandakaenda kwadhokta akandisa pascan akati because ndachinzwa pain left atone nguva yakareba. Saka pekutanga vaiti it's because of that pain fissure, that's why you are having that pain. But now vakuti pane ka small fibroid, but nothing to worry about because kadiki. That should not explain the pain. Okay. The womb is fine, but it's just a corner pane fibroid. Then in the pandapiwa medication yekudzora that swelling by ipapo paside ipapo. So now paside ipapo that pain and child. But conservation pengera nhingrini yako shamwari, pengera kuti ugadzirirwe, and then make sure taura manhingrini akawanda, maprune juice, iyoyo dried apricots kana ariwo, magnesium nenhingrini nefiber like soluble fiber supplements. Saka ndatsvaga magnesium. The soluble fiber supplement is probiotic as well. Saka you're the kind of person who has to anofana kutorera tsina yake to make sure kuti wagara wakaitsika, you're having a bowel movement every day. What kind of a bowel movement is it? Because you have to protect that inner sphincter. Yeah, but
sena manje ndinotoenda 2 or 3 times sena inondikanganisa so it's okay. Better akusi kukanganisa kutogona because remember you're constipated, it means unenge une zvakawandisa. Okay. Saka that's actually good, inenge zvokushandira. And ukaisimbirira inotanga icharwadza, panopedza wajaira, like ichaisa macramps panopedza wajaira. Because uneseka ndinonyatsoenda zvakanaka but 2 or 3 times saka nditanguzanyanyisa manje. Aiwa, no, hapana kumbonyanyisa, hapana. Ukaitwa panoita colonoscopy ka vanokupa so much more detail to the fact yekuti unopedzera wakudurura mvura iri clear. Ukasadurura mvura iri clear havakuita colonoscopy. So if it was dai zvaikukuvadza kubuditsa tsvina yese iri mudumbu, vaisazviita izvozvo. So there's no such thing as kuenda kakawandisa. It's okay. Thank you so much, doctor. All right. Esikola mumwe. Masera sei? Maswera. Maswera. Ndombirongobvunza doctor ko sorry yenyu nobvunza mubvunzo wakadai hausisili. Aiwa, hakuna mubvunzo. Hakuna, ndaiseka mumwe munhu akanditi hanzi ndikuita manyoka, ndikati ndokumbira kuti utori picture yacho ndoda kuona manyoka. Hatina zvinoera. Nenitorwadziwa kuti ndatadza kumaona. Nyaya yangu ndeyepasex apa ndichambonzwa kuti kunzwa kuda kuita ndisina kana ameno. Hamuchanzwe nyere? Zvakatanga rini? Zvakatanga riniko? Zvatoone nguva like zvinongoita zvingowedzera nguva nenguva zvinongowedzera. Sometimes ndaiti maybe once a week ndombofunga kuti ndambodai but ke zvinonga ndakana basa ndogona topedza kana 2 weeks ndisina kana chii ameno. Ndikuona kabhebi mupicture umo kakane mwedzi mungani? Ane 3 years akutena for this year August. And hamuna mumwe after iyeyo? Handina. Baba havasi kuita zvemagirlfriend? Aiwa havasi. Hapana zvimwe zviri kunetsa mumarriage? Hapana, zvingoriwo zviya zvingori normal zvongoti munogona kungoti nhasi mambodai but hapana, handingati pane zvinonetsa. Hamusi kunyanya kushungurudzwa, hamusi kumborohwa? Aiwa kana korona kucharohwa here. Musadero. Vari kunhuhwirira here dhedhe? Kugeza Saka okay, and then kana mabatwa nazvo mazviita zvinenge zvichinakidza. But ndingori munhu wangoti handingodi kungotanga ngoti ndingozvifunga ngoti I don't think about it. But mukatangwa muno injini inomuka zvayo? Pane time yamaimbozvitanga, yamaida kumbozvitanga? Pane time yanetonyatsounza kutoti upenyu huri kufaya panapa ndaitonyatsotiwo nditotangawo munhu but ike zvinokubva ndingatoti kubva zvandaita mwana wangu wechitu uyu I don't feel it. Maybe ini ndandichifunga kuti anogona ndakaisa pamwe murume wenyu akandoza pamwe akandoza momentum murume wenyu anogona anogona anototsamwa kutoti wai ndisingambotangi inini iye ndingambotangisa. That was my next question. Pana kuti what's your birth control since the last child? Inonzi implant. Exactly. Ndo patamire ipapo. Pamwana wangu wechitu. Right. So chimire ndikuudze vasikana. Handitambotaura tikati birth control zvainoita inobata mahormones ari kumusoro kupituitary uko pane kagland kanonzi kapituitary kari kumusoro kanotori just at the base of the brain. Kanotiudza kuti ndo kanoudza uterus kuti yatime yekuita period. The way that it blocks that message of yatime yekuita period is it's telling the body that we're pregnant. Because hormones are implant ikako kana kuti ari birth control pregnancy hormones, so it keeps the levels of the pregnancy hormones at high enough to fool the body into pretending that we're pregnant. Therefore we don't release new eggs because handiti titori nenhumbu kudara. All right. Saka ipapo pane treat. So it is very common and very possible kuti birth control inogona kukudara. Ndozvana ndiri kufungira kuti ndichiri normal here nhaye vedu weye kana kuchambofunga kuti chero ndikaona munhu akashama apa kana kumbonzwa kana moyo asi kana akukuita akononakikwa
kana ndikaitwa ndotonzwa bhora. So the solution is not kubvisa birth. The solution is not kubvisa birth control. The solution is to schedule kuziya kuti iwo pane kuti uchamirira kuti ndichanzwa nyeri wakutoita basa rekuita sex paningirni pakalenda. Because at least as long as ichiri kutonaka, it's not a problem. But it just means that you need to remind yourself. Saka ndima kutoisa sex pakalenda, ndima kutotsvaga tumalonjari twekuti zvingoitawo fire zvingonigirina zvingonakidza zvingodi. It's not a devastating situation. So it's not necessarily kubvisa birth control. You can consider changing the birth control, because sometimes a different birth control can have a different effect on you from another one. So you can consider that. But in your case, I think it would be simple. Mukangoisa pa calendar kuti inini this month munhu uyu ndoda kumuitira minana musi wakati nemusi wakati. Motoita kuti zvita challenge mimi yekutoti ndoda kumutyisidzira kuti kochichauya chichaitika pano. And you just make it a game out of that, and you can teach your body to expect it and to respond to it more often. Okay. But it's just a trick. Yeah. But I'm extremely happy kuti baba havasi kuita zvichihure hamusi kurohwa. There's nothing wrong. Nothing wrong. Tinongogona nawo zviya zviri normal because usually ndinotya ipapo kuti munhu ukaona munhu wemukadzi akushaya simba. But the other thing to remember is, as women in general, it's not like nyere yako where people, it's not going to be 70 and sunny all the time. Kana weather chaiyo haite 70 degrees and sunny all the time. So we change, our bodies change, our desires change. And we also have to take into consideration kuti level of desire yemunhu yakasiyana siyana. Vamwe vanoita nyere dzakawanda, vamwe voita nyere shoma. And then iwewe, even if you watch yourself when you were not on birth control, kuti certain times of the month inobva yawanda nyere yacho, then certain times of the month inenge kusisina. Saka manje apa problem ndekuti hatisina certain times of the month, yango same month every day. No better problem. But it's as long as your relationship is good, you turn it into an actual game. You find ways to spruce up and spice up, and you know there's nothing wrong with you. Yeah, that's true. Okay. Yeah, right. Thank you very much, Duke. Thank you. Thank you for the question. Yeah. Hello, panakola ari kuseru. Hello. Dr. Ndachikumbira kufunza kuti 2 years ago ndakamboita problem yekubleed for 7 months. No non-stop kubva zvazopera. So from there, ndakazongotanga kungoti madhezi angu ekuperiod akachinja. Ndiri kuenda after 19 days, 20 days. Zviri right here. Okay, so the other issue to consider, unfortunately, that we now have to start talking about. Kana mchiti 2 years ago mutaura muna 2021. Yeah, exactly. Mune makore mangani? Afamba vaibudza kuti zviri normal, but ndakada kupera muviri ndine 47 years now. Mune 47 years? Yes, ndakatochena 47, yeah. Okay, so 2 years ago zvakatanga mwedzi upi muna 2021? Hello. Zvakatanga mwedzi upi? Hello? Hello. SIS MELLY, I think I kunginzwa because of rain. Ndati zvakatanga mwedzi upi muna 2021? Handi zvakatanga rini mwedzi upi? Sorry? Handi zvakatanga mwedzi upi? Kwala. Vari kuoperate vari kufona nemadirect calls. Regai ndifonere vanofona nemadirect calls. Ndi vari kuoperate mipiri yavo. Makosa avo regai tifonere madirect calls. Mire nditange ndaedza with the little information that I had. So panakola anga aripo apo, there are two concerns. Number one, you're 47.
number one, you're 47, so you could be going into menopause as well. Zvatambotaura kuti kana munhu akutanga kuenda kumenopause period inoita erratic. But the other reason ndandinobvunza kuti muna 2021 zvakatanga rini, some of us might have noticed patakabaiwa majekiseni COVID vaccination, some of the people had an effect on them yekuti period yavo yakatanga kuita erratic. So that's a possibility. Since zvanzi zvakatanga muna 2021, ndachida kunzwisisa kuti zvakatanga after COVID vaccination here or not. But there are two possibilities at least between with this lady. So, but then there are also more possibilities beyond that. But it depends on the personal details. But anyway, kola vapo tinzwe izveni. Hello, Doc. Right, mudafara chaizvo when I get you talking about nyaya yepituitary. Okay, so nyaya yangu inini I would say ndakaita mwana, my second child, that was 2011. So after that, I would say maybe 3 years down the line, ndakaona ndasingaiti period because ndaibo breastfeed mwana kusvikira about 28 months. So after that ndasingaiti period, and then ndobva ndazoti 2015 ndakatanga kutry food out of mwana, but still ndasingaiti. So I went to a doctor and then they checked and they said my thyroid was not found, was underactive. Then I swapped medication, but still period yangasingawe. Then they did my feeder test and they discovered my prolactin levels they were high. So when they were high, they were medication. I'm forgetting that one, the medication I was then it wasn't working. The one just didn't need MRI. When for MRI, they discovered I had tumor. Leuprolide. No, did they put you on leuprolide? Before cabergoline. Before there's another one. I'm forgetting the name. Hormone inhibitor. Cabergoline, because now I'm taking cabergoline. Okay. So Novandaitwa MRI, they discovered I had a tumor pituitary. So they said it was the cause. It wasn't a Buddha card. So later on, so last year I did another MRI after about 2 years. The tumor is gone. There's no evidence trace there was a tumor, it's gone. And then last year you had what's called the prolactinoma. Yes. Yeah. So last year, and you didn't have any visual. Hold on. Did you have any visual changes? Yes, I've got weight which I cannot even control my weight. I mean vision changes. My vision changes. My vision, yes. When I had the tumor, the doctor picked up my spectacles. They thought it was my disease. So when they did further tests and then MRI, yes. Okay. So kata off the field of the field. Pane part out of your field of vision. Yeah, that's what they later explained. No, there's no need for the glasses. We're gonna try this medication to shrink the tumor and everything. Yeah. The medication so now the tumor is gone. And what's going on? The tumor is gone. Last year I had a miscarriage, so I didn't even know I was pregnant. So it's 9 weeks, and then I went to hospital because I started having period, like it would just come maybe for 1 or 2 days. That has just been my life after that. So I was pregnant. A miscarriage. After the miscarriage, that time after miscarriage, DHC. So after that, after that, the about 3-4 weeks, no period up until now. So I recently had my test, and they tested everything because they had to go back and test everything. Everything is clear. The prolactin levels, they are normal because I'm back on cabergoline, because when I was pregnant, I had stopped the medication. Still, period. I said, so I'm just wondering now, what could really be the cause? Because everything came back normal. Okay, so my suspicion is the tumor yakashrinka yakaita mass effect, which means yakatsimbirira mamwe ma cells anga aripo. So I think what's probably happening is you have enough
levels, hormone levels, to look to be in the normal range when you're not pregnant. But when you're pregnant, you need to raise those hormone levels. They need to be higher. So I think your pituitary might not have the capacity to raise the hormone levels high enough to maintain the pregnancy. There's a hormone known as progesterone especially, which comes from progestation, which means pro pregnancy. So you would need to raise that, needs to rise, and do you need to morning sickness because slower down the GI tract. So you need to raise it needs to keep going up during pregnancy. So my suspicion is it went up, but because you now have a limited amount of of those cells, because mama at the time that you had the prolactin normal, it came to a point where in order to maintain the pregnancy beyond that, you needed higher levels than you can produce. So my thing would be, if you were to get pregnant again, would be they would need to trace those hormones as you're going along. And depending on the sophistication of the medical system that you are in, sometimes vanogona kukusupplementera mahormones acho kana wakusvika papoint yekuti you're no longer producing as much as you need. So yeah, having had a prolactinoma in the past is a tricky situation. Oh, okay. Yeah, because right now I'm not nditoda kuita mwana, ndatoda kutosungwa matubes and then kana ungade kuita mwana, then it's simple, then it's not an issue. Unongosungwa zvenyu matubes acho zvotongopera zvakadaro. All right, but the period now, is I don't have period. That's okay. It's okay. Oh, really? Yeah, it's okay. It's okay. Let your body do what it needs to do as it needs to do it. Oh, okay. All right. So if your only issue is that you don't have a period that comes, so I will give you my example. I get extremely iron deficient to the point I need iron infusions. So my own doctor's solution was akandisapa yatinoti continuous birth control yekuti maybe in a year ndogona kuenda 2 or 3 times per period yekuti pandochuza inini kuti ndakuda kuita period ndo pandinoitira. Otherwise kana ari mapills ndinoskipa those brown pills ndoti ndichibva from the white pills ndichiita to the white pills of the next ingredient. So the idea that a woman has to have a period every single month or else vanoita vanema IUD havaendi one. Yeah, that's the one. Mazvisa pamute SIS MELLY handisi kutaura oh ndaona muchiita something. Yeah, so the idea that you absolutely have to have a period every month is not I mean it's healthy and better if it does, but if there are reasons why it's not happening, it's okay. All right, that's fine. In the linear weight gain, because I gain weight no matter how much, because those who know me, because I'm very active, but I tell you my weight, I cannot even control my weight. My thyroid levels, are they being followed? Is your thyroid medication adequate? Yeah. Even right now, my tests are right now, they are in the normal range. Sunday for thyroid thing, because for 2 years I haven't been taking it, and the levels have been normal. Oh, but okay. So I'm hearing you think could it, because you're not having a period, you think that's the reason why you're gaining weight? No, I don't know. I'm just saying I've got, and I don't know how to explain where the weight is coming from now, because you have an inherent or hormonal imbalance, because pituitary yenyu yakamboita go through some things, and then even vanakabigolini some of the medications amunenge muchitora, sometimes those are their side effects, but you have an inherent hormonal imbalance which is complex zvekuti dzimwe nguva hatingazive kuti zvinenge zvibatani ipapo, but you are a person with a hormonal imbalance iri undisputable. So the fact that you gain weight very disproportionate nekudya kwenyu neactivity yenyu is to be expected. Oh, all right. Thank you so much. For the first time, I've done a good explanation of what is happening here. Thank you so much. Saka, you do your best.
in terms of exercising and trying to control ningrini, and then make sure they keep an eye on your diabetic profile, because that might be another situation. You're I not also bodying. they did everything. Even right now, just last week I got my results. They did everything. Even my cholesterol, kidneys, the heart, everything. Everything came back normal. Yeah. No, no. Because for the first time, the one explanation that's comforting and like it's open, it tells me I understand this is what is happening to me, because I visit my endocrine every twice a year. I've got an appointment next month. They measure, they said we can't even explain why we don't know. Hold on, how old did you say you are, by the way? 38. 38. Oh, and that's another thing though. Have you gone to an OBGYN? Next week. But like I'm going for kuna gynecologist next week. I've been booked kuna gynecologist next week. Have them check your ovaries. Have them check is it not possible that you might have gone into early menopause or premature ovarian failure, because you might also. They did the test last year. Early premenopause. It came back normal. Yeah. But have them recheck, because having had a pituitary issue in the past, I would be surprised. But SIS MELLY, menopause, yes, you gain weight. That's common knowledge. You gain weight. Musat menda kuteki kunochekwa. Muri kupi vasikana, it depends on where you are. Well, let me hold on. Let me give generic advice. Not where you are. But varikuma Western countries, they varikuna UK, they have newer medications that control weight yako that are proving very effective. So before you go to I'm on Olistat. Olistat, murkungochaya zvenyu, but Olistat has been around. Unochaya manyoka anoflota. Unochaya manyoka anoflota anenge ari mafuta esawadya, because digestive system yako haidigesti mafuta. Saka uzosimbi herasi. But ndikusimba zvakashata. But Olistat in general, Olistat has been there. Olistat has been there for more than 20 years, and it was never as successful in reducing and controlling weight as the newer drugs that are now available. So depending on kuti munenge muri kupi, ariko anonzi GLP-1 inhibitors ku America inonzi Ozempic kana kuti Wegovy. So I would do those. The reason why I like that one as well in your case is that it also tends to seem to have an effect in balancing your hormonal profile. Saka if you're ningrini, if you have access to those, or even vana contrave or those kinds of drugs, then go for those. Olistat has never been, it's sold over the counter, and it has never been that ningrini. Saka Dr. Tipeo try Ozempic. Say that again. Can I request? Yes, you can request from your physician. UK it has been recently pane 1 year ndakatoona news nezuro andikwanise move off the Facebook kuti ndinokutsvagirai zita but pane imwe within the last 3 days yakaaprovwa ku-UK. It's a GLP-1 inhibitor as well. Iriko, it's just a matter of kuwana doctor ane ningrini ane chivindi chekukupa, because for some reason my doctors
anogona kuzesa. But depending on how high your weight is, and you can go specifically to a weight loss physician kana ari kweri available. But kola, if especially kana kuri kuAmerica, you don't even need to go and see a doctor. Ukaenda online variko vari kuva nemaningirino. Huh? You're in the UK. Okay, saka andinyatsonziva zve-UK system, but ma-GLP-1 inhibitors I know they're approved and they're being used in the UK. It's just a matter of finding the person who will give it to you. All right. Doctor, thank you very much, my sister Magma. Apa vekanibvunza unaide utandida kubvunza masymptoms ecancer chii, nokuti tinongozwa chikwai munhu ave necancer stage 4 asanga achingofamba achingomanya. Tipotibvirawo masymptoms ecancer pavakadzi titarisewo kuti chii chaicho. It depends. I'm hanging up. Bye. Okay, thanks, bye. It depends on the cancer. But ukaona wanga wachitambudzika nekuluza weight for a long time, uchitambudzika steri kozongoona yakungoduruka weight, that's one time to be concerned. Weight loss, rapid weight loss, tambotaurwa neuya akazowanikwa ane cancer mudumbu make. Rapid weight loss, that's another. But cancer in general tends to not have symptoms until spread. For example, lung cancer, you might have a cough, but usually vanenge vari masmokers, saka vanenge vagara vachingosmoka anyway, and then vakadzi tinongonzwa mudumbu, saka unogona kuita colon cancer can be completely asymptomatic kusvika pamwe yatoku stage 4 pasina kana weight loss chaionenge usina kuita, but inogona kuchinja caliber yestuya kuonenge uchiti kakanhingirini katoti kakatete pastereki because kanenge kachipfuura kakasvinwa nenhingirini necancer inenge iripo ipapo. That's another thing. Then ovarian cancer usually ovarian ovarian is stage 4 is rare. But for example, uterine cancer cannot cervical cancer, you can have spotting and random bleeding in isinganzwisisike. Ndosaka tisingati munhu akati ndiri kubleeda tongoti you have to make sure ndoso you have to go and check kuti hapana here kacancer kari kutanga mukati imomo or not, which is why a smear test, a recurrent smear test yearly or something like that is very important. And then the most common cancers anouraya vanhu is lung cancer, breast cancer, and colon cancer. Prostate cancer, men can have prostate cancer, but they also have enlarged prostate, so that one is a little bit tricky. But we tend to screen also for cancers here, lung cancer, colon cancer, and breast cancer. We tend to screen, which is why it's important for you to have a regular doctor because at a certain age, for black women at this point, 40 years old, you need to start having your MRI, your mammogram. Because they've proven that it's not as effective. It doesn't. You need an actual mammogram. So you need mammogram, colonoscopy, and if you have former smoker, a special CT, lung cancer. But they have certain periods of time at which they do it. Although now we are starting to notice we change also because they time better in mammogram at 45 or 50, but because not to kurasa vamwe vanhu vanenge vatoita cancer yacho by 40, so totangira at 40 todzoka. So you just and then you just need to ningiri. But pane vanhu vanonzi akaita like cervical cancer, I think this would not be ningiri because she made it public knowledge herself. Anonzi tino anonzi tinopona anonzi katsande akaita cervical cancer. So that's a preventable one because ndo inotsvagwa paningiri pama yearly smear test. And iyoyo ndo iri associated throat cancer yatakambotaura nezuro from ningiri blowjobs, as well as with the unopanana mavirus pahuro mukaita throat cancer. And then the other one is pancreatic cancer. Pancreatic cancer is one of those ones yekuti unenge usitomborina kana ma-symptoms usually atiibate before stage 4. Saka even the treatments for pancreatic cancer are very few because ningrini
because vazhinji vanorwara vanokurumidza kufa tisati tatombowana chance kana yekuita matrials emadrugs. No. Don't let anyone tell you mammogram is at 50. Vanenge vachitaura zvevarungu. If you're a black woman, if you're a black woman 40, tell them that I'm black, it needs to start at 40. Because my risk profiles are akasiyana. For some reason, race changes things for certain for women. But even whether you're taking birth control or not, it can also change your risk for breast cancer, nana ovarian cancer. But you take one from the other and you give to the other, so it's difficult. But just guys, remember, I'm not your doctor. This is not official medical advice. These are suggestions through my discussions through but it is still on you to go and follow up with your own doctor and to have a discussion. Techingoda kuti mubatsirikane mudzidze musanyanye kuvhunduka and then muwane nguva yekubvunza zvimwe zvinhu because sometimes kwemivarume semusiri kuona munonyara kubvunza zvinhu zvinongowanikwa paupenyu anti ndokugwara kwacho. Uyai mubvunze kuti tine mhaka yei muchikurumidza kupedza. Uyai mubvunza. Mire nditange ndapindira Ningirini ndikasatozofara Ningirini ndikaenda ndisina kubvunza because anga achishungurudza anga achibvunza kuti chinoita rotator cuff tendinitis chii. Usually it depends. It could be overuse or it could be underuse. Rotator cuff shoulder. Shoulder pain saka pashoulder papane matendons akawanda stereki and then mamwe acho anogona kuningirina anogona kutanga kurwadza either because urikuita overuse it kana kuti because you're underusing it because muscles acho are too weak or uri kunyanyisa, but usually it's associated with repeated ningirini kana uri kukwidza zvinhu uri kusumudza zvinhu uchiita over your head a lot over ningirini over time zvinogona kurwadza, in which case the treatment would be rest as well as physical therapy. So that was the rotator. And then naima fibroids kana anofanirwa kubviswa here kana uinawo only if they're causing problems. Right. Taura chinzo kola. Kola hello. Hello, Sis Mary, right? Musha hello. Musha hello. Dr. Murisei. Hello, askana muribo. Hello. And right. And ndikumbira kubvunza asi handisiri nangu tine problem yacho. Toda kubvunzira panna ndinapa asking for a friend. Problem here kuti kana vachifamba vanozarirwa. Saka last week but vanakaenda kwadoctor and the vachenge inonzi pulse chienda kanganwa zita rai hanzi vanofanira kuzoitwa kasmall op kwekuti vaiswe pulse iyoyo. Saka ndachikumbira kubvunza kuti haina here imwe haukwanisi here kunigirikira imwe second option yekuti vatore matablets instead yekuiswa pulse iyoyo. Vane problem yekuzarirwa. Saka vakanoitwa matest vari kuHarare tikanzi vatenge inonzi the pulse scan something like that. Mira ndivhure pabuya ndikatumirwa yacho ndikuverengere zvakanzi. All right. Pamune chivhura I will go through kuti kuzarirwa it could be at least 3 organs are involved nekuzarirwa. It could be your lungs are not working as properly as they need to be, but it could also be because your heart is not working as well as it should be, which means kuti wakuita inonzi heart failure. Saka heart failure inoita kuti malungs muite kakuzara nemvura, so because inenge ropa rinenge richidzoka richitadza kunyatsofamba richienda mberi, and that can cause ningirini kuzarirwa. Or it could be your kidneys. Makidneys ako akasashanda zvakanaka haubudisi mvura inobva yazara muviri wacho unogona kuzvimba including malungs unogona kuzara. So from zvandiri kunzwa it sounds like vakalocalize the issue to the heart. And it looks like they might be looking at an implantable defibrillator kana kuti they're looking. And chimati maiwana?
pane yakanzi anzi pulse surgical care vanotenga kapulse kavanozoiswa operation woiswa ikapo wachi Kachi chaiko because pulse it won't be pulse, that's a brand name. What kind of a device is it? kanenge kawachi, something like that. Karkuiswa pai. hanzi kanoiswa paruoko here andinambonyatsonzwisisa audio sisimele ndichazokusendera audio yacho ngwatida kutenga chii usina kuisa ndiwainokubvunza pafoni kuti muri kwai kudii Unless if they're calling it a pulse oximeter. Are they calling it a pulse oximeter? I think yes, I think so. Player audio teweshu player audio. Okay, mira ndiinde pa audio. Player audio tiyatso kuweshu. And na effort kuzarirwa could be anemia too. Yes, it could. Player audio, right? Player. Voice. Anenge ari kuplaya pasame phone neyafonera I don't. Same phone saka ivhika une phone kutransfer kune phone. Mira transfer mira transfer kune phone. Ingosenda kune phone over player from the other phone. Ka player uri pa phone yauri atiwi. Okay. Saka effort zvekutaurwa kuti hanzi kuzarirwa could be anemia too, you're right, but when it's anemia it actually comes back down to being a problem of the heart because because you don't have enough of the red blood cells, the heart is having to work so much harder to move oxygen around, so it still falls under the cardiovascular system. Pane ambotaura futi takamirira kana matransfer audio munongoti interrupta torega then pane ambotaura akati hanzi makumbo ari kuzvimba zvekutoti kana ukabaya anobva anhingirikina anobva hanzi panotosara kagomba, iyoyo inonzi pitting edema. That is a very concerning issue. Usually that tells me that something is wrong nekumoyo. It could be your heart, especially if it's both legs. It could be something going on with your heart, but it could also be something going on with your kidneys. So that's definitely something to go and get checked out with a doctor. But it could also be a backup yema veins. Because munotanga chitaura hanzi kana ndakamira for a long time. So sometimes my veins edu tichikura anogona inonzi venous insufficiency. So with that situation, if it's only just the veins, unogona kushandisa compression stockings. Paunenge uchimeka sure, especially vekumake handizi hangu kumake, but my nurses especially, they understand kuti vanofanira kupfeka compression stockings because they are on their feet all day long, and nyangwe wangu watanga uri ningirini uri healthy zvinogona kuaffecta makumbo ako nemaveins ako to the point yekuti unotanga kuzvimba makumbo. Maiwana Hello, Sis Melly, I transfer. Was the right volume? Peacemaker. Akatwanga kawachiso. Tumawachitwe wine treatwe. Kanikiki. Kanika katanga kawachike wine. Kakadiki. Kanoiswa ichemukati muganda saka vachiti chisnika yacho inoda mari. Vandabvunza kuti saka inoda mari. Manzwa panzi anzwa kanonzi kapacemaker. 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 No. Taenda kuri. Saka alright, it kunzi pacemaker because condition yatiri kutrita ichi diagnosis yedu ichi. Because pacemaker problem yanga iripo kubva pekutanga baba vangu vanga vari munhu wehard smoker chaiye. Okay. Saka pawakaenda akambonozvika wakanzi izvoni malungs awo here something pane akadamageka. Okay. Saka vanzwa right vatanga kushandisa vapiwa inhela yavanga vachishandisa. Then vazoenda kuti kwadokta vanoitwa
check-up wakaitwa wakazonotetwa matest wakaitwa last week ndopakazonzi maresults acho abuda wakaenda kuparenyatwa ndopakanzi vatenge peacemaker kanenge kawakiso kachazoiswa muganda haminoti ndekechi because hanzi mwoyo wavo hausi kunyatsokupamba letse kana vachifamba vakafambisa mwoyo wavo hachakwanisi kupamba semafambiro ari kuita uri slow. Okay, so yes, bradycardia. Sorry? Condition inonzi bradycardia, in which case yes, a pacemaker would be okay. Because pacemaker, what it's going to do is inenge yakasetwa sekuti average heart rate yemunhu is between 60 to 100 beats per minute. Saka vanenge vakaiseta kuti let's say rate it's 75 per minute. What the pacemaker does is rate ikangodzika below 75 per minute inotanga kupa ma-shocks to the heart ekuti aningirine ekuti heartbeat increase. But my first question is havasi kutora ma-medications here ari kuslower down heart rate yavo? Because medication andinoziva vari kutora so pangu achitora blood pressure then vamwe vachakanga vachitora sorry. Medications of blood pressure, you could be taking something called the beta blocker, a metoprolol or carvedilol or that kind of thing. So before I put a pacemaker in him, I would make sure he's not taking one of those. Okay, chazobvunza munin'ina wangu because ndianitoziva kuti vari kutora chii nechii. Yeah, because it could be a medication side effect. I'll tell you myself as an example. Nekukuvara kwandakaita kuvadzwa kwandakaita nevaccine, heart rate yangu ndikangosumuka chete ndichifamba inopinda mu160 180. Saka they actually take those medications wondipa for the sake of slowing down my heart. Okay. Saka pacemaker in America, pacemaker it's a rare situation. Usually patorine some other underlying heart condition. Slow heart rate we have to make sure that there isn't another reason, because usually there's usually another reason. But kind of personal reason, it's a safe thing to do. I mean, I wouldn't say it's a safe thing to do, but it's a reasonable thing to do. Oh, okay. And chatozona chindoita sei because apa takatonzi ndinofanira kutoresa mari yacho because inotidhura pacemaker izvozvo. And remember, the pacemaker is just under the skin, but it's directly connected to his heart, and it's delivering the electric shock directly to his heart. Yeah, it's an undertaking. Okay. Peacemaker. It is $3,000 US. Ko ningrini ko surgery yacho. Surgery avasati vataura kuti imari. Because that's a heart surgeon. So I would be interested in this. That's what I don't SIS MELLY. Apart from that, I have to do it myself. He's 70 this year. He turned 70. That's why I chibvunza SIS MELLY kuti apana here imwe option yekuti vatore medication still because operation is not easy. And the medication futhi ye-HIV is taking those ones. Iwo mdara yes. Vakaitwa ultrasound. Can you imagine? Vanenge 70 HIV vanenge vakainongedwa havana kuinonga kudhara, vakainonga pamwe manje ava. Hesi mama Kim. Havana kuinonga
Dara ndosvika kana itori nemachipo haisati yatomboine 10 years. Saka pane chipo chavadanana nacho here? Pane munhu avadanana naye muchemberi? Idoko ziva vanga vaine vamwe step mother vedu vakatozongosiyana sanzi vanoenda vachinodya boli vachinodya nanamota then imi SIS MELLY kunoku kwakaita problem muma imimi I think ku UK kunoku kwakaita problem I think ku UK kwenyu kwakasiyana kuti kana muchiita in-home care zvezve inenge ingori imba yemunhu 1 or 2 kunoku vanovatora vovaisa yavanoti assisted living facility yekuti pamwe you have 100 residents vese vari the same kind of people that you guys do care for vari elderly vakakwirana vakaita ma-outbreak yeningirini ASPI the problem kuta nhamo chaiyo sifilisi chii vachikwirana ndatoti vauya kucheck up yachoti hapana imwe option here yatingatoita ndakatoti munin'ina wangu anobvunza kwadokta kwachoti hapana imwe option here siri because ndantorwarizinyaya yechi. My very first suspicion is it's like more than likely a medication a medication side effect. Maita basa dokta ndoteerera mapedza ndakateerera hangu. Anodziya ndokupira muvhare mefoni kona vhara imwe foni and une mari fona direct from SA ndiyakuya nemaapos foni yako kutemberezvi hallo kutembera hakusi kufa vedu we zvakaoma izvo zvotodawo yes kona tikuzai good now itabana doctor Okay, doctor, ndinoda kubvunzawo ndine problem yandinayo. Like kana ndakuita kumaperiod, ndasarwa ne1 week yekuna maperiod. Ndinozwa kuda kuta weti kakawanda kana kuti pazuva ndokunoenda kutoilet kana ka10 ndichinoita weti. Like weti chinenge isimbori yakawanda. Ndotozwa kunge ndakapreswa singaiti. Ndotoenda kutoilet. Unoita kana drop chairo. Apa weti chinenge kunyerekedza so. And then inozvinopera zvega. So ma? And pet say. Hello? Hello? That pet saying. So ndinenge ndogona kuita weti iyoyo kanenge ka3 days ndichiita weti iyoyo inenge ichidaro zvototi dzimwe dzenguva ndee ndisingainzwi kuti weti iyoyo iri kuuya ndozongonzwa kuti ndakaenda kutoilet ndotopedzisa ndatozviitira weti iyoyo ndotoziva kuti ndapadhuze kuenda maperiod but ndotogona ndasarwa ne1 week kuti ndiende kumaperiod ndosvita ka3 ende weti chinenge chinova singaiti so handizivi kuti chii chocho. Yeah, and inenge chako kakunyerekedza but inenge isingarwadzi. Inenge isingarwadzi like itomboti ndiri kugeza paipai ndiri kugeza ndobva ndatombogara ndosoka mutambo ndakatoraririra then ndobva ndanzwa kuda weti ndotoitira mutambo muma ndokutogezera umwe zvichitonakidza but inenge isingarwadzi ndotobva ndakatopreswa singatoiti. Mati mambotaswa mafibroids here? Handina. Okay.
So it's two possibilities. One, either muneka ka urinary tract infection kanongogara kangoripo zvako kanoita worse kana makuda kuneta period. But my other thing is probably uterus yenyu iri kuita kakuzvimba because inenge ichiunganidzana inoita kakuzvimba before inenge period because ropa rinobva razara riri ikokoko because of the process anoitika ikoko. Saka I think inosvika kakuzvimba pakuspressa bladder yenyu to the point where capacity yebladder yenyu inoningirira inodzika kuti wete munogona kuchengetedza mubladder menyu inobva yaita shoma because the same process inoitwa nevakadzi kana vane nhumbu. So vakadzi kana vane nhumbu vanoenda kutoilet stereka because uterus inenge yakura saka inenge yakutsimbirira bladder. Ndaimbozvita ndenhumbu ya inenge yakutsimbirira bladder saka unenge wakungoti kabladder kangoti zarei mbitana wobva wanzwa kunge wete yakawanda singaite. Saka I think kuti uterus yenyu iri kuita kakuzvimba ikakura before during that week because that's the week pazvinoitika zvese izvozvo during that week then mobva matanga kuenda kuningirira kutoilet more but you probably have a mild infection as well inogara pamwe yatingati pane vamwe vanhu vateta kuti it's not so much as an infection but as a colonization yekuti unongoriwo nebacteria yako yekuti haichasviki pakuita maproblems but inogara irimo. So ndimi wanengati dhimanozi iye yambotaurwa nemaprobiotic kana kuti mayogurt then momega sure kuti munogara muchinwa mvura yakawanda kuti mugare muchiflasha kuti mugare muchiflasha but it's likely because it's happening and since pasingazoitiki musiri kuzoita worse masymptoms it's not as concerning. Okay, then kwazva kwaita pamwe like ndakarara nemurume paya murume handifile munhu kuti ndine murume ndinofila yes ndomufila but ndinonzwa kuti ndakunzwa kuda kusina yangu handizivi kunonzi kutunda zvo zvinonzi vanhu mukadzi anotunda ndisi but ndinozongonzwa pane pandinozongonzwa kuti pane pasvika munhu womurume ndinonzwa kunyerekedzwa kudaro ndobva ndatsoburitsa mvura iyi inenge yakawanda zvokuti ndotototesa kana kwatinokuisa kwati mvura ndozvamabva kuti hakuzvizivi here uyamati inozorogazemu ndiyo zvemvura iyoyokola ndokutunda kwacho aiwa murebhadhega yapedzise kutaura zvozoti naiwe kochi ndotosiya kutoziva kuti ndotopererwawo ndotosiya zotosvike panopatisa raundi hatoziva murume wako kuti chii handina murume simeli une kuchita nani kuti uzosvika pakudaro imi simeli siyai munhu inoda kuhwitisa kadivisizi vavo kuitira ramangwana one boyfriend aiwa but ndoboyfriend yandienda danona yandendadawo saka unogona uchingovachuchira maboyfriend sai anogona uchingobudisa wesiwe vose handiti vevese simeli like handinenge ndada handinenge ndadawo like now handina hangu like now handina mafeelings inonga ndatone 3 months tisingasiyi kurara nemurume but almost vese maex angu isandikadana navo anotonyangwe ndikatosangana naye anotonditi uchiri kutunda matundiro ako aya saka matundiro achona api ndozvanoita kwauzikutunda kutunda matundiro ako aya ndizoshiya kuti api munhu iyeye anokubvudza zvakadaro kuti zvadii anoonerekwa I think vanodaro because not every woman is capable of that. But doctor, zvokubva wabvudza munhu kuti tiri kutunda matundiro ako aya it's too much zvakanyanyisa simeli zvakanyanya it's too much munongoita kunge maweta pambhedhi ndizvozvo utangowawedzera pambhedhi kune vakadzi vanodaro it's a normal variant yatinoti normal variant kune vakadzi vanodaro saka zvinoitika kune varume vanotofila kuti kana nhengo yake yese ipesa apa panototota pese totota
Kutodurura chaiko. Kutodurura kuti yeah. Takambona wani video yemusikana, takambona wani pana pakasiyo video yemusikana mupurisa wekubhula waiuya. Kuti zvakaita kumunhu kudai ndakatoiweka izvazviya yawechi. Kuita dhemu pombi yemvura kuita purisa kapo kudai. Zvichiita kumunhu. Kune vamwe varume vanotofara kana vakazviona zvichongoza anenge achindazogona. Kuzi achive nemukadzi wake dzakati ndakandine mukadzi wake ndakuita. Ndatofunga kuti hazvisi normal, ndatoti hazvisi normal. Kozi makore ese kubva pandakabviswa virgin nababa wemwana wangu ndisati ndamboziva kudaro, ndisingambozivi kutunda, so ndisingazivi kudaro kwachona. So manje zvangu ndinetsa kuti ndokutunda kwacho here, kuti ndibvunze ndaisha ndobvunza ani, ndozvibvunza kopi ndoenda kunovhunza kuti variko vakadzi vanodaro ende zviri normal for South Africa kwauri kukwendeka ndikudze dei wakaenda kunobvunza kuhospital wainzi nanesi uya nemurume wako nemunhu iyeye anokudaro muri tipata pationesani nditaure naye asvika apo chete kungodzimbo bude ndipotaura naye tiri tu aiinda munhu iyeye anoinda South Africa anotoinda nemanesi hospital ndiye anogona baiwe vanotozviita izvo South Africa vachizoya naye munhu wakuenda nemose ndakaenda neboyfriend yangu kunoteswa HIV kune imwe surgery. Mukono ndakatozona vakutotaura resi, vakutodanana, vanga vakutodanana nanesi nadokta yeye. Tatoteswa tatoona kuti negative, tese tiri manegative. Handiti takanoteswa kuti unozonotora ropa, munozonotora masautsi enyu mangwana. Tikato akutofona kutoti munoya nguva dzakati ndakatovhunza mukomana ukati kwairo uramba angofona chiko handiti akatiudza kuti tinoenda 10 mangwana saka akuramba achifonei vanga vakutodanana zveshuwa zvinoitika zvema-hours zvakatodanana vakatodanana meni takabva tatosiyana nemukomana chona yeye takabva pana Dr. Kola unoziya uka unoti unoungaza kwati pana dhokuta unototi chindako and vanga apa zvakabva zvaitika vanga vane mota dzakafanana. Boyfriend yangu iyi paakatopaka mota anoziva kuti mota iyi ndeyadhokta akatopaka padhuze neimota yadhokta. Dhokta akuda kuona kuti boyfriend yangu aunoti mota ndeyake akubuda akunyepedzera kuvhuravhura mamotikari akunyepedzera kusesesa motikari kuti murume aone kuti motikari ndeyake. Andi nhamba unosiya pamunoenda munosiya manyora nhamba dzenyu pamafoms munonyora manhambers, so ndopa akatora nhamba dzemukomana wangu ipapo wanga watomudza handisina kumudza but like kuti mukomana wangu iye wachina nenge hure ranga riri hurewo maaction ake waaito maaction so dokta vanga vari hurewo zvakabva zvasangana ndakati rege ndisiyane nazvo mati hangu iyeye handina kumbomuitira izvo handambomutundira ba izvozvo bcause ndanga ndaona kuti ndinamutundira vanhu kwaiye handambomutundira uye nikisi vambotisezezvaveri machirega tivhurire vamwe vada kubvunza zvavo nhasi tagasisa dokta vevanhu pano etleast vari kutandara zvavo vari kutandara zvakaorit zvino yari kufanana nedirect number pakwese ini ndingakudzosera bheki handingakufunikiri pafoni. Hello. Yes, zviri sei? Ndoda kubvunza Dr. something. Okay. Alright, ndakaona kuti maswera sei makadii. Aiwa taura hapo ndikuona kufana direct saka ndosvika todzirwa mari kubva kwese. Taura. Female inenge itori emergency. Ndakubvunza ndakaenda kunoitwa inonzi random check up kwadokta kwa mablood test. Saka ndakapuwa maresults manasi. Akanzi my hemoglobin is low, like it's 8.7. Iyo ifanonge iri murange me-11.7 to 15.3. Saka ubvunza zvinokonzerwa nei, but nhasi vazoita futi further test vada kuti havo vazotarisa saka mangwana I'm collecting maresults. Saka for now uda kumbodza kuti chii chinokonzera low hemoglobin. Maperiod yenyu akamira sei?
period ezvinezvi iri kumisbehavior like inoita kunge blood rangu too thick here rinotora time kuti ripere kubuda. It takes time yakawanda sei like this time yandapfuura a month ago rakaita like 4 days handiti but ndaita kunge ndastopa. Then after each and every day raita kunge ndikuspota riri very dark and like deadish ameno. How long has that been happening? Zvakaitika I think January yeyoyo chete. But last year seyo ndaita period yekuti inge iri 3 days yekuti second day inenge ndinoshandisa kana mapezi 3 anosoka. But now alright change. Ko tsvina yenyu munomboita tsvina yeblack? Yeah, it was sometimes black. Futi vatoti kuti vada kuita test vatora tu kuti vateste today so I'll collect the results tomorrow again. But yenyu tsvina imi munomboita tsvina yeblack here? Yeah. Tsvina yeblack inoita kakunama? I don't know, but it will be very dark. Very dark. And how long has that been going on? I think about 4 months or more. Okay. And then munomborwadzwa nemudumbu? Yeah. Yeah, and then munyarara. Kana zvaita sei chii chinoitika kuti murwadze? Honestly, handizoti muchirwadza ndongoti mukarwadza unongoenda kwadhokta kuti andikunzwa mudumbu chichi ombopuwa pamwe ungati maybe it's infection wopuwa maantibiotics kana kuti whatever wopuwa matablets unongoti ungatinyatsoziye ndosaka ndazoti let me go to have kana kuti blood test chaiwo ndimbotariswa chaiko chaiko. Okay. Kana muchiita tsvina yeblack it sounds like mune some sort of yatinoti GI bleed. How old are you? I'm 42. How old? 42, okay. Yatinoti GI bleed. So possibly mune ulcer of some sort kumsoro kana yasvika yaita black inenge yatodigest saka inenge ichibva kumusoro. So either mustomach yenyu kana kuti muduodenum munotangira small intestines. Saka it sounds like kana mane 4 months muchidaro it sounds like you've been bleeding for a while. Okay. Amunwe ma-iron pills handiti? Ndakambomapiwa but ndikamamwana ndisa constipation isingaiti saka mungu achiopta kuti maybe if it's shortage of iron toita itoba inonzi injection and ndisinga absorbwe mugati here whatever I don't know zvechi doctor saka makapedzera kunwa ma-iron pills rini? Last week ndaitomamwa ndakamastopa last week iyoyi. Makatanga rini? Ndakamatanga mid January. Saka black stew yakatanga before matanga kunwa ma-iron pills? Last year, yes, I think it was from mid last year. The color is not the normal, the usual one that I know later. Okay, saka black stew usually would be my idea. So in order for you to have anemia, you have to lose blood. So in a woman, there are 2 ordinary places that don't lose blood. You either have to lose blood or you're not absorbing iron. But could you get down to 8? Okay. Could you get down to 8 usually? Panofanonge patori ne blood loss somewhere involved. Saka since murundudza kuti period yenyu zvamandudza, it's not the period is not as concerning as I would expect. It sound, but the fact that you black stew is the most important thing. So likely vatsvaga matesta vaita nhasi pamwe vatsvaga ferritin ne-iron, which are the iron storages. Vada kuzoti iron storage dzenyu dzakamira sei. But regardless, in your case, the next thing I would have wanted would be for you to have a gastroscopy and a colonoscopy, cannot the EGD and the colonoscopy. Really, what you need more than any, if you're in a pinch or something, then I would say EGD first, because more than likely, ulcer somewhere, bleeding ulcer somewhere. In what they usually are, depending on their expertise, they usually can either vanorisona, which is really they clip it. We call it clipping rather than inenge tori blood vessel chai inenge yakavhurika inenge ichiuza blood vori clipper kana kuti vamwe vanoripisa voriningira vorivhara.
kana ari maulcers vanokupai mushonga wokuti munwe kuti maulcers iyayo apere, but you're bleeding from somewhere. But regardless of kuti anenge ari sei, because depending kana vaita ferritin neiron nema-iron studies, it could come back and say kuti ferritin yako iri low, which means you don't have a lot of iron. But in your situation, the solution is not to give you more iron, because the problem is you're losing it from somewhere to begin with. So my blood tests in this case are not going to be the answer, because we need to find kuti blood racho rukumbobuda richibvepi panovharwa parikubuda pacho. Okay. Yeah. I think But we can lose blood mukati without knowing. But ndosaka kanda kubvunzai kuti ini ndanyatsa kubvunzai mubvunzo kuti stool yenyu is it black in color, because tinenge tadzidza taona very positive black chaiko. Tine tazojaira kuona kuti vanhu vanenge vachilusa blood mudumbu, one of the signs is because tsvina yavo inenge iri and kana tiri kuti black SIS MELLY hatitaura black yemanga black black kwete dark brown black. Saka but there's a solution. GI bleed usually inenge ine solution, so it should be helpful. Pana nyorawo message yake uyasi ndifunga kuti izvozvo zvinei nadoctor izvi nokuti SIS MELLY I am on live ini nyereri kutondinetsawo apa I'm trying for a child I am 42 never been married though hazvisi spiritual here zvandifunga kuti doctor vane answer nazvo handifunga kuti vane answer nazvo dear I know yekuti atanzi nyere iri kundinetsa zvikanzi hanzi nyere iri kundinetsa apa I'm trying for a child. I'm 42 and never been married, though hazvisi spiritual here izvi. Spiritual handiziviwo hangu ipapa. Ko ndanzindaita hure ndanzindaita sei naimi? Hanzi naEmily Gwenzi Dr. ihure havasi professional. Oh, maybe ndopatachitaura tikati panga tichi pamamsi une murume here. Very professional Dr. Munhu auya basa hamusi musejari kamake I think it's because taura dzose saka akaona tichitaura dzomunhu wenyama ndotaura kuti toseka asino Dr. Akwiru. I think ndepatachitaura pamabvunza kuti une murume here ndikati ai musiye yakadaro. Okay, all right. Mireti anonzani uyu ati ndabvunza question wanzi ndikureva Dr. wekusouth Africa. All right. Okay. Pane munhu atanzi ndabvunza question ati ndabvunza low back pain anzi I've asked the question kumusoro Nyasha abvunza but question hanzi kuziva kuti question yekuenge rechi. What's your question Nyasha? Havasi pama-iron wanga wabvunza zvisho kuti havasi pama-iron tablets. The reason why ndabvunza ma-iron tablets for people to understand, because so the thing that turns your ningrini the thing that turns your stool black kana uri kubleeda from your gut is the iron. The way digest kwa iron inside the gut isina kuabsorbwa mumuviri. It's such that inopedzera yasvika yakubuda iri black. So the same way kana uchinwa ma-iron tablets, your stool should also turn black, because you only absorb kana ukanwa iron tablet absorb iron yese iri ma-iron tablet unoabsorba some of it, not the rest. Saka rinenge rasara riri rinongoreacta just like if it was blood robuda ra black kuzasi. So that's an important question kana wabvunza kuti is your stool black akati yes, but are you also taking iron tablets, because it could be that. Paita uyanyora chiremazi ndinovaviwa every time after bathing, is it normal? Haisi pe unoshandisa here maijuju? It's possible. And unovaviwa pai muiri wese kuzasi chete where and zvinorasta for how long, and then side effects. I mean, that's the question. Yes. So my BP tablets. My BP tablets like metoprolol and ambotaura, slower heart rate.
they can have anogona kuita kuti vamwe varume vatadze kumisa blampi aimire zvakanaka. Saka you have to ask side effects the specific BP. You eat the whole body for about 10 minutes. Murkushandisei pamunenge muchigeza, does it change kana mukashandisa a different soap? And then mvura, sometimes mvura chaiyo pane mvura hard water, vamwe vanhu vanoreacta to hard water. That might be a part of it. But if it's the whole body, it's likely something chamuri kuningirana. Then hanzi nai kuzimukwanisa injection rinonzi Ozempic for weight loss. Ozempic tamboritaura kunoku, it's for type 2 sugar diabetes. Yes, it is a drug that was originally for type 2 sugar diabetes, but vakaona kuti type 2 diabetics acho anga ari kutora blood injection iroro rinonzi Ozempic vanga vari kuluza weight. So they did ma studies pavanhu vasina diabetes vachida kuona kuti tikavapa, number one, does it have any bad side effects since vasiri diabetics, and number two, do those people also lose weight? And the conclusion was yes, even if you're not a diabetic, if you need to lose weight, ukaritora drug iroro, then you will lose weight and you won't have the side effects anonyanya kunetsa. Rinoitisa constipation is one thing, and vamwe vanhu vanoneta steric naro, because of course it's not going to do too much, but it will lower your sugar, but not in green. Not what you call it, not too much. Saka it just depends. But I would be extremely careful. Kuti this one Ozempic is an injection, which means you're directly putting it into your body. Periods ratinonwa vanuka vari panapa inzwisisa. Ukanwa periods sezvandakudza pa iron payapeka. There are some things that you absorb and some things that you don't absorb. Muiri wako kana usingadana nazvo zvinogona kuramba kuabsorbwa, which gives you help. Saka piriti rekunwa nemukamwa riri nani pane chinhu chekuzvibaya, because once wachibaya chabayirira chachikokeka ratoo mubody, whether or not your body agrees with it. And then the other thing is vari kuriwa nepi Ozempic iroro, because madhuriro arinoita akaoma semutando webhasikoro kuno kuamerica riri pashortage. Saka unenge zvibvunzei kuti munhu iyeye ari kupa chinhu chauri kubayirira, are you sure it's Ozempic or pamwe patori no iningirani? So be very careful with Ozempic. Kana muri kuiwana ichinzi iri kuwanikwa kuZimbabwe handinoshama, asi be very careful. And my impurities kunoko, the other thing is it might be Ozempic 450 US. It might be Ozempic, but painenge ichiproducwa inogona kunge ine impurities, inogona kungoita zvimwe zviro kuti unorwara, munozvirwarisa. So you have to be extremely careful. And kuZimbabwe hakuna recourse, ukarwara ukafa vanhu vanongoti sorry zvotopera. My juju mati any soap you use you eat. So pane munhu wandakatozoona kuno kuAmerica akatanga ningirini business rekushandisa inonzi goat milk soap. Because aita problem yekuvaviwa nesipo. So it could be something in not natural soap. Ndikakudza kuti nini I can't use a normal deodorant because ndinovaviwa munonzi muhapwa ndikangoda kushandisa madeodorant ekungoti chero ndinovaviwa muhapwa kunge muri kupiswa. Saka and I know it's because I'm allergic to ningirini. Ndizvo zvakafanana nevanhu vane masainasi isusu hatitogezi nesipo dzavo dzakawati dzilax kumesa hazvitoiti furo riya unotosinika toda togeza nesipo dzisina kana smell kana green bar chaiyo ndiyo ndotogona kugeza nayo. Madiyo handitoisina diyo ari strong haya dzimwe kutongobuda ndisina diyo because anotoafecta too bad kutosora ndatovhari bloka chaiko. Inini maningirini deodorant mazhinji ane aluminium and ndiri allergic to metals. Saka ndinovaviwa zvekuti saka you have to find what works for you. Then you have to find what works for you. Ati Emily Magwenza ati Saxenda for weight loss, it's the same thing. It's under the same ningirini. It's the same kind of drug. Ozempic is just slightly different. Anunzani. Abigail Sally, people should use that at their own risk. My side effects will catch up with them after one day. Okay, so the one thing that I would say about my weight loss,
see from the way that word is built, I suspect it's a stimulant, and I would not advise my stimulants for Ningrini, but and it is easier to be fair. But just looking at the way the word is built, I suspect it's a stimulant. I don't prescribe to stimulants for weight loss, but if you can be sure of the safety of a weight loss drug, I would be fair to say, inini, I'm an advocate, because a lot of the diseases that nozodila nadzo kuvanhu, my blood pressure, my diabetes, machi get better if you can control weight. Even kana knee pain tichatanga kurwadzwa neningrini nemabvi, my hip pain machiita kukura. A lot of the things that happen with age, and a lot of the diseases that we deal with come from too much weight in the first place. So if there's something that can be done for people for their weight, then I recommend it. But you have to be extremely careful in terms of how safe it is. My side effects are now Ozempic, nana ningrini, nana Saxenda tavaziva. It's possible to pachazoita my side effects, but the truth of the matter is my side effects ekuvane excess weight tinomaziva. So at this point it's a gamble which is better. So my attitude with that is, let's treat people of their excessive weight and hope for the best and see what happens in the past. Mm-hmm. In the future. Then Anzi Panati, what about hair loss? Hair loss, sunshine. It depends. Kuti hair loss yacho yakatanga rini, chii changa chaitika. Ini ndakaita hair loss ingeri serious nenyaya yeningirikini yevaccine. Ndakaita hair loss ingeri serious. And then pane ningirikini, chanzi chipompindre up. Okay. And then pane inonsi. Ndakaita hair loss ingeri serious nenye vaccine, and then sometimes some medications atinotora for whatever ivo vari kuita Ozempic up, it can cause hair loss at least at first. Wekuti I'm struggling with menstrual period, nobuda magodo black, so I need more information. Anobuda throughout the period kana kuti anobuda at the beginning of the period, because the magodo black can be normal at the beginning of your period, because dzimwe nguva paunoita period pako paya ropa rese harizobude rese. So at the beginning of your next period rakasaririra rere rinenge raita black sezvatachimbotaura kuti ropa rikagarisa, the way it's processed in the body rinotena black. So you can have at the beginning of the next period, you can have ningrini, you can have makodo black, because iragara, which is why it is makodo, and which is also why rachinja color. But is it throughout the whole period? Can I throughout the whole period happening what's going on? And what are you using? Are you using tampons, or are you using my pads throughout the period? Guys, doctor anovata chavaunza next week tivaregerai vanguri vataura vazvijaira here zvokutaura nguva yakareba kudai. Ndatonetawo zveshuwa ini shuwa ndozvatonyatsofungira. Guys, hanzi possible to give birth at 47 mukadzi man unogona kuzora mwana nedown syndrome zvataugwa zviya, down syndrome kana kuti zvataugwa zvemaautism kudi ameti. Yeah. But yeah, toita vane mibvunzo isina kuzoningirana kuzodairwa tozodairawo next zvesho. Yeah, mibvunzo next week tichauya doctor, kana muri free nemonday just hit me kuwhatsapp kana muri free, kuti muri free then tongoschedule time yamunenge muri okay, then we come back, because vakawanda hasati vabvunza edu vamwe hapo uchatanga kuzouya kuseri nani ndina munhu andoyakuenda kubasa futi mangwana saka chizorora. Saka mundibata kana monday please muripo ndibate kuseri ticontinue, because tona zvitobatsira vanhu vakawanda izvi. Alright, no problem. Maita basa mainini, mwari akuitei zvakanaka. Kungokonsulta vanhu for free chokwadi. Tadzidza zvakatowanda totodzidza vedu mutenda kuti nharo mangwana womumasiti nemai wetoziva tokakadzi zvakadai doctor akatiudza ita kutonharo muve chiraraiwo kwenyu handiti kwamakura rakaita chirarai tobatana. Bye bye guys.
regai tirege Dr. Varare nenu regai tinorara guys kumabasa mangwana kumabasa anditika tobatana zvakare anditika pamberi tikudzidza guys we are learning tikudzidza zvakawanda stereki anditika vaita avo Dr. for free guys for free kungopuwa consultation for free kungobatsigwa for free aiwa mwari wakanaka saka guys ngangokutendai guys regai tinde unovata mangwana kumabasa toenda makusenseni ende 2 vangwari pafasting yava aiwa nhasi mapedza handiti nhasi tazopedza muchidya zvenyu handitika tamirira kuti muuye nematestimony kune vamwe handitika rambai makadzvanya. God bless you guys tobatsana zvakare. Love you. Bye bye.